Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I've been teaching you the paper BPAC 133, Administrative System at the Union level. And in this paper, we have welcome you all to my learning session. And in this paper, I have so far covered block 1, which dealt with the evolution of Indian administration, in which I have discussed the unit 1 dealing with ancient administrative system. After that, we discussed the administrative system as part of unit 2 administrative system. Unit 5A, that is legislature, and Unit 5B, that is executive. So today we are going to finish this second block, and we are going to discuss Unit 5C, that is judiciary. So let us begin today's lesson. So judiciary, as we all know, it is the institution for delivering justice to the people and the government, and it occupies a very significant position in the three organs of the state. Of the state we have already discussed: executive, legislature, and judiciary, out of which judiciary also occupies a very significant position. In our country, our constitution has stipulated, has entrusted the responsibility of being the custodian of the constitution to the judiciary. So our judiciary, or the Supreme Court, is the custodian of our Indian constitution. Hence, judiciary plays a very important role, and it is considered a logical requirement of any society. And because human nature itself, it expects justice, and human nature itself is intolerant to injustice. Hence, judiciary, it stems from the human nature itself, we can say. The human tendency to always advocate justice and being intolerant towards justice. So, judiciary basically enjoins upon all of us a responsibility, basic order in the society. So, basic order in the society has to be preserved, and judiciary, it ensures that this order is preserved. And if it is not, if people are violating the norms, the rules, and regulations, then of course to penalize those people. So that is the general function of the judiciary. In India, we have an integrated judicial system. So India, it has authority over all the courts, whether it is a high court, whether it is a district court, whether it is a family court, in any corner of the country, and it has got the authority to do. So its jurisdiction is throughout the territory of India. However, if we see in countries like United States of America, they do not have an integrated judicial system. In the United States of America, if you see, the Supreme Court there, it has authority, it has jurisdiction only in terms of federal matters, subject which fall in the federal list or the union list, or
only in cases of conflict between the center and the states, right? Between the union government and the provincial government in United States. So in case of criminal matters, the Supreme Court of United States is not concerned. It is the courts of the states or the provinces that are in case of criminal matters. However, in India, if we see, in all matters, whether it is civil matters, whether it is criminal matters, the Supreme Court is the highest court of law. All right. So it has it has appellate jurisdiction, it has criminal jurisdiction, it has civil jurisdiction. So it has jurisdiction across the entire territory of India. Hence, we can say that we have an integrated judiciary. And also, the judiciary has the power to punish for its contempt. So Article 129 gives the Supreme Court the power to punish people for the contempt of the Supreme Court, and Article 215 gives power its contempt. And also the Supreme Court has been entrusted the responsibility to do complete constitution, and all civil and judicial authorities are required to aid the Supreme Court in doing complete justice. Article 144 stipulates this, and Article 142 says to complete justice. All right, and for doing that, it can order any person or any evidence to be produced before. The Constitution gives the Supreme Court the responsibility and the authority to do complete justice across, and also it tells all the civil and judicial authorities to cooperate with the Supreme Court in order to enable it to do complete justice. And India can also seek advice of the Supreme Court in certain matters. The Treaty stipulates this. The President of India can also seek advice of the Supreme Court in certain matters. And if the Government of India Act 1935, it for the first time created the Federal Court of India, which is now called the Supreme Court. And it was at that time before independence. However, the highest court of appeal was the Privy Council of the King. So, however, in today's India, the highest court of appeal is also the Supreme Court. After independence, the Privy Council was done away with, and the Supreme Court became the highest court of appeal. And the Constitution of India, it contains a number of provisions and articles which clearly stipulate the structure, functions, and powers of the judiciary, both at the union level and at the provincial level. And the Constitution of India has introduced an integrated judicial system for the entire country. And in our country, we have a 3-tier judicial system. So the Supreme Court is the highest court of the land and the highest court of appeal, followed by the high courts, which are the highest courts in the states and union territories. And also beneath the high courts, we have the subordinate courts in every state and union territories. However, the Constitution of India, it only contains provisions related to the Supreme Court and the High Courts. And the provisions regarding the subordinate judiciary is not there in the Constitution. It is left to the jurisdiction of the states, the state governments. So the Constitution of India, it contains provisions related only to the Supreme Court and the High Courts, and not related to the subordinate or the courts beneath the High Courts. That the provisions regarding the subordinate courts have been left to the states. So India has a 3-tier judicial system: Supreme Court, High Court, and
subordinate courts. However, we have a unified judicial system, and the Supreme Court of India is the highest court of appeal. It has jurisdiction throughout the territory of India in all matters, whether it is criminal. It also has appellate jurisdiction, and the Constitution of India has also given has also placed the responsibility on the Supreme Court to protect the fundamental rights of the citizen. So Article 32 of the Constitution of India, which has been described as the heart of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, and also India's first law minister. So Dr. B.R. Ambedkar, he described Article 32, which he has described as the heart of the Indian Constitution. So the Article 32, which basically is related to right to constitutional remedies. So if a citizen's fundamental rights are violated in India, then he can directly approach the Supreme Court. He or she can directly approach the Supreme Court, or the Supreme Court itself can take cognizance of that violation of fundamental rights. And now, after the introduction of the public interest litigation, any person can file a petition on behalf of those whose fundamental rights are being violated. So it is not necessary fundamental rights are being violated, or a group of persons whose fundamental rights are being violated. Only they have to go and file a case in the Supreme Court. It may be possible fundamental rights are being violated and who are being exploited, they may not be aware of that because of various reasons, because of socio-economic problems. They may not be able to contact the Supreme Court. So any public-spirited individual can file a petition in the Supreme Court on behalf of those people whose fundamental rights are being violated. So the concept of public interest litigation is also there, and since the case of Roshanara Khatun versus State of Bihar, in which a petition was filed regarding the poor condition of under trials in the jails of Bihar. So the concept of has started, which further got strengthened by the MC Mehta versus Union of India case in 1986, wherein the Supreme Court it in a way enlarged the jurisdiction, the definition of Article 21 and also of Article 12 as well. So regarding environmental legislation, the Supreme Court stepped in and showed judicial activism. The Supreme Court has been entrusted with the responsibility to protect the fundamental rights of the citizens. Article 32 of the Constitution, it gives the citizens of India the right to approach the Supreme Court directly in order to protect their fundamental rights. And and not only after the fundamental rights have been violated, it is even before the fundamental rights have been violated, the Supreme Court can step in order to prevent the fundamental rights of citizens from being violated. The Supreme judgment in MC Mehta versus Union of India 1986 clearly stipulated it. Only after the violation of rights, rather it is also before the violation of rights, that the Supreme Court can intervene and prevent the violation of the fundamental rights of citizens. So it entrusts the responsibility of protecting fundamental rights of the citizens on the Honorable Supreme Court, and it also gives certain writ jurisdictions upon the Supreme Court, which we will discuss. So Supreme Court, if you see,
it is the constitution. It envisions an independent, unbiased, and able judiciary. So that is why the Supreme Court of India, it has been kept independent. The judiciary, not only the Supreme Court but also the high courts and the subordinate courts, the judiciary itself has been kept independent from the executive. So the Supreme Court and the high courts, the judges in these courts, they are selected by the collegium, and there is a collegium which selects and recommends names to the Chief Justice of India, and the Chief Justice then gives the suggestion to the President of India. So this system, it came into being after the emergency. So before the emergency, before 1975, the central government, it played a huge role in appointing judges, and based on its recommendations, the president would give names. However, after the emergency in 1975, when the fundamental and the Supreme Court was not able to protect it, the Supreme Court came under a lot of criticism. After the emergency, the Supreme Court, it showed a lot of judicial activism, and in succeeding cases, in the first judges, second judges, third judges, and the fourth judges cases, the Supreme Court laid down the procedure for appointment of judges, whereby the Chief Justice is required to consult senior most judges of the collegium names to the president for appointment in the high courts and in the Supreme Court as judges. So the president cannot appoint judges on the President of India cannot appoint judges in high courts and Supreme Court based on her own discretion. India has to abide by the advice that has been rendered to her by the Chief Justice of the Supreme Court of India, and the Chief Justice also, in rendering that advice, cannot exercise her own his or her own discretion. The Chief Justice of India also has to consult the collegium or the senior most judges of the Supreme Court, and after consulting them only, the Chief Justice of India will be able to give an advice to the President of India, laid down by the Supreme Court of India in successive cases. So that is why, if you see, the Supreme Court of India, in terms of appointments and in terms of its functioning as well, is independent, and because it's and not by the executive or the legislature. If you see, in countries like United States of America, the president appoints judges to the Supreme Court of the United States of America, and those judges who are appointed to the Supreme Court of USA, they are there for lifetime. So their term does not expire as long as they don't resign, or they do not, as long as they are alive, they remain the judges in the Supreme Court of United States of America. However, in our country, the Constitution, it clearly stipulates that a judge of the Supreme Court can remain at his or her post only till the age of 65. So once a judge of the Supreme Court crosses the age of 65, he has to retire. And in the case of High Courts, it is 62 years. Of the High Court, only till the age of 62. Of Supreme Courts, it is 65 years. So appointment of judges in our country is done by collegiums and not by the executive or the legislature. And there is also a security of tenure as well. That is, the judges can stay in office till the age of 65 in the case of Supreme Court,
and 62 in the case of high courts that I have just discussed. And the Supreme Court judges are also prohibited from practicing law before any court of law after retirement. So they can be, after retirement, they can be called in as acting judges or as ad hoc judges. The Constitution stipulates that, but they cannot go a court of law after retirement, the Supreme Court judges. And the payment of their salaries and allowances and privileges are also stipulated in the Constitution. And the actions and decisions of the judges in their official capacity are also immune from any judgment in any court of law. And also Article 121 of the Constitution, it clearly stipulates that the Parliament of India cannot discuss the statement of a judge in the legislature. So in the no discussion can take place on the actions or on the statements that is given by the judiciary or by judges. And similarly, the Supreme Court or the intervene in case of any statement or any speech or any act that has been done in the floor of the Parliament. So these two articles, Article 121, which prohibits the Parliament from discussing the conduct or the speeches of the judges, and Article 122, which prohibits the Supreme Court from intervening in speeches given in the Parliament on the floor of the Parliament. So these two articles, it further ensure the executive and the judiciary. In the case of states, it is Article 211 and Article 212. Article 212, it says that the High Court of States, it shall not intervene in case of any speech given on the floor of the state legislature. And Article 211 states clearly stipulates that the state legislature shall not discuss the conduct or action of any judge on the floor of the House. So these four articles, if we say, Article 121, 122, 211 and 212, they further ensure the separation of the executive from the judiciary. And also Article 50 of the Constitution of India, it clearly stipulates, which is a part of the directive principles of state policy, it says that it is the responsibility of the state to ensure separation of the executive and judiciary in the services of the state. So separation of the executive and the judiciary is also a part of the directive principles of state policy. And India has been authorized to have its own establishment and over it. So the judiciary in India, it performs the following functions. It is the interpreter of the Constitution, and it interprets the Constitution with due wishes of the framers of the Constitution. It cannot interpret arbitrarily. It has to give due deference to the wishes of the framers of the Constitution of India. And it upholds the federal principle of maintaining balance between various organs of the government and also between center and states. And of course, we have discussed that the Supreme Court is the guardian of the fundamental rights of citizens. And Article 139 gives the Parliament the power to further enlarge the writ jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court or the judiciary is also entrusted with the responsibility of ensuring constitutional validity of legislative, quasi-legislative, executive or quasi-judicial actions of the states. So this is the power of judicial review.
the Supreme Court or the High Courts in states, it can review any law that has been framed by the parliament or the state legislatures respectively. So the laws that the parliament or the state legislatures are framing, they have to be in accordance with the Constitution of India. If they violate the Constitution, then the Supreme Court can hold them null and void. So that is why the Supreme Court has been given the power of judicial review, and judicial review has now become a part of the Constitution. In Keshavanand Bharti versus Union of India, the Supreme Court stipulated that judicial review is an essential feature of the basic structure of the Constitution. And also, the Supreme Court in Mineral's case, 1980, stipulated that harmony and balance between the fundamental rights and the directive principle, it forms an essential feature of the basic structure of the Constitution of India. The judiciary has also been entrusted with the responsibility of interpreting the laws made by the government, and after interpreting them, after scrutinizing them, to decide, to arrive at a conclusion whether those laws are in accordance with the Constitution or not. If the law is of the opinion, if the bench that has been formed, that bench is of the opinion of that the law is not in accordance with the Constitution, it violates the Constitution, then the judiciary can hold it null and void. 2015, the Supreme Court of India invalidated the Constitution of India, created the National Judicial Appointments Commission. So the National Judicial Appointments Commission had been created by the Union of India to appoint judges in the Supreme Court and the High Courts, and the Union Minister of Law had also been a part of the National Appointments Commission, along with the Honorable Prime Minister and the opposition. However, the Supreme Court considered as interfere with the functions of the judiciary, and subsequently, Young Lawyers Association versus Union of India, the Supreme Court held it. So it was the Supreme Court record Lawyers Association case regarding which is called the of India. In this case, the Supreme Court held the amendment to the also which create and
other matters, the Supreme Court is the decision of the Supreme Court is final and binding. So we have discussed that the Supreme Court has original jurisdiction, appellate jurisdiction, and also advisory jurisdiction. So the original jurisdiction, it lies in cases of disputes between one or more states, or between the government of India and any state, or states on one side and one or more states on other side, or in case of conflict between two or more states. The Supreme Court also has appellate jurisdiction. So cases, so those who, if the High Court of India, it gives any judgment, the convict or the petitioners, they have the right to appeal to the Supreme Court of India. It is the highest court of appeal, both in case of civil as well as criminal matters. And the jurisdiction of the Supreme Court, it extends to both civil and criminal appeals from the high courts under certification from these courts, or in the absence of the high court, permitted by the Supreme Court itself. So if the Supreme Court thinks that the high courts are overstepping their jurisdiction, the Supreme Court can restrain the high court from doing that, and can transfer the case to itself. All right. So this is also a part of the Supreme Court's writ jurisdiction. As part of the writ of mandamus, the Supreme Court can do this if the Supreme Court thinks that a high court or a subordinate court is overstepping its jurisdiction. The Supreme Court can transfer the case to itself. And normally the appeals to the Supreme Court are in cases which involve substantial questions of law, or regarding interpretation of the Constitution, or death penalty if it has been awarded by a high court. Only in these cases the appeals are accepted in the Supreme Court. Not in any ordinary case, only if the case involves a substantial question of law or interpretation of the Constitution, or regarding death penalty by a high court, awarded by a high court. Only in those cases can an appeal be made to the Supreme Court. And also there is a provision for special leave petition under Article 136. Any person can seek special leave petition by the Supreme Court, and the Supreme Court can grant any person special leave under Article 136 of the Constitution. And finally, as we had discussed, that the Supreme Court also has advisory jurisdiction. That is, the President of India has been vested with the right to seek the advice of the Supreme Court. Also been vested under Article 143. However, the Supreme Court can decline also opinion to the President of India, and the advice that has been given is not binding on the President. So, appeal by special leave, I have already discussed it. Leave from any government, or any decree, or any sentence, any court or tribunal in the country of discusses jurisdiction of the Supreme Court. Now, since I have already the Supreme Court is the guardian of the individual liberties and fundamental rights, it has the power to declare passed by the, if that the legislature is not
to the prevention of sexual harassment of women at workplace. Uh, in issuing the Vishaka guidelines in 1997, the Bhavri Devi after the Bhavri Devi case, Supreme Court of India, it referred to the Universal Declaration of Human Rights. The Supreme Court of India referred to the Universal Declaration of Human Rights in giving its judgment in the Vishaka guidelines. So the Supreme Court of India not only refers, while giving its judgments, it not only refers to the Constitution of India or to the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code. Rather, it can also give reference of the agreements and the treaties that the government of India has ratified at the international level as well, to determine the normative validity of the law as well. Not only to ascertain that whether procedures have been followed, but also to check if that law is not arbitrary. Okay. Also to check if that law is not violative of basic human rights. So the power of judicial review of the Supreme Court is very broad, and there are specific articles also in the Constitution of India which guarantee judicial review of legislation. Article 13 of the Constitution, it says that any law that is being made by the legislature cannot be violative of the fundamental rights. And Article 32 we have already discussed, that is right to constitutional remedies. So these various articles in the Constitution, they give the power of judicial review to the Supreme Court of India and also to the High Courts. So the scope of writ jurisdiction of the High Courts is much broader than that of the Supreme Courts. In case of the High Courts, they can also intervene if the legal rights of the citizens have been violated. However, the Supreme Court can only intervene if fundamental rights have been violated. So judicial activism is another very important thing. It is the use of judicial power to articulate and enforce counter ideologies which, when effective, they initiate significant recodification of power relations within the institutions of governance. So the justification for judicial activism, it comes from the near collapse of responsible government and the pressures on the judiciary to step in and respond and make policy judgments. So when the elected government, when the executive and the legislature, they fail to articulate policies or they fail to uphold law and order, it is the judiciary that intervenes. So only in cases where the elected government or the executive and the legislature have failed to perform their duties, only then the judiciary can step in and can perform the role of the legislature or of the executive. So the terms judicial activism and judicial restraint, they are used to describe the assertiveness of judicial power. So judicial activism is exercised only when political organs of the state fail to discharge their constitutional obligations effectively or remain indifferent to the values of social and economic justice. So it is only then that the Supreme Court has to fill in the void, has to step in and assume the role of a policy maker and legislator as well, and to monitor and oversee the implementation of its directions. So in that case, the Supreme Court can also perform executive and legislative functions. So the definition of the state given in Article 12 of the Constitution, in many cases, it also includes the judiciary as well. It not only includes the executive and the legislature, but in cases where the executive and the legislature have not been able to have not been able to discharge their functions properly, when they have failed to effectively perform their constitutional obligations, the judiciary is forced to intervene
either on its own, or if some citizen files a petition in the judiciary, then the judiciary is forced to intervene to uphold social and economic justice. So the judiciary also becomes a part of the state then under Article 12 of the Constitution. So in such cases, the apex court, the Supreme Court, or at the provincial level, the high courts, they transcend from being an interpreter of the law to being a lawmaker. So I've already discussed the various reasons for the growth of judicial activism. One of them is failure of responsible government, and the other being the violation of fundamental rights of the citizens and the failure of the government to uphold and protect the fundamental rights of its citizens. And also, in order to usher in social reform and change, if the judiciary thinks that the political executive is not being able to effectively usher in, not being able to effectively implement social reforms, the judiciary can step in. And the Constitution also gives the power to the judiciary to intervene. So the judiciary can intervene through the concept of public interest litigation, which I had discussed in the public interest litigation is also called the social action litigation. I had discussed it in the beginning of the class. Is that when fundamental rights of the citizens are being violated, if those citizens themselves are not able to approach the Supreme Court, any public spirited individual can approach the Supreme Court, or in case of legal rights are being violated, they can approach the high courts as well in order to restore those rights. So the concept of locus standi, which stipulated that only those whose rights are being violated, only they can approach the judiciary, that has been set aside by the Supreme Court in the Roshanara Khatun versus State of Bihar, which concerned the situation of under trials in the jails of Bihar, and also in the MC Mehta versus Union of India case 1986. In these two landmark cases, the Supreme Court of India, it set aside the principle of locus standi, and it recognized that not only the standing of the aggrieved person, but also the public spirited individuals and institutions can play an active role in enforcing the rights of the unrepresented sections of the society, or the deprived and backward sections of the society. In order to enforce their fundamental rights, any public spirited individual or institution can intervene on their behalf. So the scope of public interest litigation is also there. However, there have been allegations on the Supreme Court that in the name of judicial activism, it is indulging in judicial overreach. It is breaching its jurisdiction, and it is interfering too much in the functioning of the legislature and the executive. Hence, it has been advised by many legal luminaries that the judiciary should practice judicial restraint. It should intervene only in those cases where it is extremely necessary, where there is no other option. It should not intervene, it should not be the norm, rather, it should be the exception. Judicial intervention should not be the norm, rather, it should be the exception. So, the concept of judicial restraint also comes into being here. So, the public interest of litigation that we have just discussed, it has essentially constituted a cooperative and collaborative effort on the part of the petitioner, which can be the state or the public authority and the court. So that has played PILs or which are also called social action litigation. They have played a very important role in enabling the deprived sections of the society to get social justice. And since the growth of judicial public interest litigation, we have seen that there has been a resurgence of judicial activism through the public interest litigation.
and it has also played a very significant role in keeping a check on executive arbitrariness. All right. So, in also the public interest litigation or social action litigation, which was initiated by Justice P.N. Bhagwati, uh, who was a judge of the Supreme Court of India, also became the Chief Justice. So he initiated it. It has played an important role in ensuring that the administrators are accountable to the people, that there is a rule of law in all spheres of public life. So that is why the scope of PIL has become very expansive. And through the public interest litigation, the Supreme Court of India has broadened the definition of the fundamental rights. For example, if we take the Article 21 in the Constitution of India, which is related to the right to life and personal liberty, the Supreme Court has broadened its definition to not only include right to life and personal liberty, but also right to life with dignity, right to a clean environment, to a clean air, also right to privacy in K.S. Puttaswamy versus Union of India case 2017. The Supreme Court also included the right to privacy in the right to life and personal liberty. In the M.C. Mehta versus Union of India case 1986, the Supreme Court also included the right to have a clean environment as part of right to life and personal liberty. So the scope of the right to life and personal liberty is being broadened by the Supreme Court through the social action litigation or public interest litigation. So we are done with the second block of our paper, that is administration at the union level. And now let us discuss a little bit about the next block. We have done the first two blocks so far. In the second block, we discuss the executive, legislature, and the judiciary. Now, in the block 3, we are going to discuss the institutional frameworks at the union level. The institutional framework at the union level. And in this, we are going to discuss 4 units, beginning with the Cabinet Secretariat. After that, we are going to discuss the Central Secretariat, the All India and Central Services, and finally, the administrative tribunals, which have been created under Article 323A by the 42nd Amendment. So let us begin with Unit 6, that is Cabinet Secretariat. So Cabinet Secretariat, if you see, it is a British legacy to India. The basic duty of the Cabinet Secretariat is to maintain records and provide secretarial assistance to the Union Cabinet. So before 1935, before the Government of India Act 1935 came into being, the Governor General of India had a private secretary, and that private secretary provided secretarial assistance to him as well as to the Executive Council of the Governor General. So Lord Wellington, Governor General between 1931 and 1936, he used to have a private secretary attend meetings of cabinet and also record the proceedings. So in pre-independence India, Sir Eric Coates was the first cabinet secretary. However, his designation was not that of cabinet secretary. Rather, he was the secretary to the Viceroy's Executive Council, which existed at that time. Now, if we see the Cabinet Secretariat, it has 3 wings: the civil wing, the military wing, and the intelligence wing. Now, these 3 wings, the Cabinet Secretariat is composed of these 3 significant wings:
The first one being the civil wing, the second being the military wing, and the third wing being the intelligence wing. Now, the civil wing, it provides advice and assistance to the Union Cabinet. The function of the civil wing is to provide advice and assistance to the Union Cabinet. The military wing provides secretarial assistance to the Defense Committee of the Cabinet and the Military Affairs Committee, the National Defense Council, and other committees dealing with the defense matters. While the civil wing, it provides advice and assistance to the Union Cabinet, the military wing, which is the second wing of the Cabinet Secretariat, it provides secretarial assistance to the Defense Committee of the Cabinet, to the Military Affairs Committee, to the National Defense Council, and other committees which deal with defense matters. The intelligence wing, it deals with matters pertaining to the Joint Intelligence Committee of the Union Cabinet. So besides the Cabinet Secretariat has following organizations. So besides having the civil wing, the military wing, and the intelligence wing, these three wings that are there, the Cabinet Secretariat also has certain other organizations as well, which are as follows. The Research Analysis Wing, also called the RAW, the Director General of Security, the Special Protection Group or the SPG, the Joint Intelligence Committee, the Directorate of Public Grievances, the National Authority, Chemical Weapons Convention. So besides these six which we have discussed, there are a large number of other secretaries and officials as well, like Under Secretary, Deputy Secretary, and in addition, the Cabinet Secretariat has subject related advisors to the Prime Minister of India. So, not only has it got the civil wing, whose task is to provide advice and assistance to the Union Cabinet, it also got the military wing, which provides secretarial assistance to the on defense matters to the Defense Committee, to the Military Affairs Committee. Also got the intelligence wing as well. And apart from these three, it has also got these six organizations: the RAW, Research and Analysis Wing, Director General of Security, the Special Protection Group, the Joint Intelligence Committee and Directorate of Public Grievances, and the National Authority on Chemical Weapons Convention. So these are some of the components of the Cabinet Secretariat, which we are going to discuss in detail in the next class. So in this class, we have discussed the role of the judiciary, the Supreme Court and the High Court, their writ jurisdictions, their functions, their responsibilities, the concept of judicial activism we have discussed. We have also discussed the concept of public interest litigation, and we are going to continue with this unit in the next class. Thank you.
వ్యవసాయక విధానం, భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం ముందు ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు, అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్నటువంటి సౌకర్యాలు, ప్రోత్సాహకాలు. జనరల్గా సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అనేటువంటి అంశాలని మనం చూసినప్పుడు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమల పైన ఆధారపడి వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు. అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశమే. వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న దేశం. దాదాపుగా సింధు, మెహింజారో, హరప్పా నాగరికతల కాలం నుండి వ్యవసాయ రంగానికి ఇక్కడ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ రంగం వర్ధిల్లింది అని చెప్పడానికి ఎన్నో ఆధారాలు ఉన్నవి చూస్తున్నాం, చదువుతున్నాం. అంటే మరి అసలు ఎందుకు వ్యవసాయ రంగానికి ఇక్కడ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి, వ్యవసాయం కావాల్సినటువంటి అన్ని విధానాలు, గ్రామీణ జీవన విధానం కూడా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి ముడిపడి ఉంది. అంటే వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి అనేది ప్రజల యొక్క, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల యొక్క జీవన విధానంలో ఒక పార్ట్గా చూడవచ్చు, ఒక భాగంగా చూడవచ్చు. జీవన యొక్క వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు ఒక కోణం, ఒక దృక్కోణం లాంటిదిగా మనం చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా సింధు నాగరికతల సందర్భంలో కూడా వ్యవసాయం వర్ధిల్లింది. ఇక్కడ ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ రంగంలో వేరే నాగరికతలకి కూడా ఎగుమతి చేసినటువంటి సందర్భాలను, ఆనవాళ్ళని, మరి చారిత్రక ఆధారాలని మనం చదువుతున్నాం, చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అనాదిగా కూడా వ్యవసాయ రంగం ఆధారిత దేశమే భారతదేశం, వ్యవసాయక దేశమే అని మనం చెప్పవచ్చు. భారతదేశానికి ముఖ్యంగా మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నప్పుడు, మన కల్చర్ అగ్రికల్చర్, మన కల్చరే అగ్రికల్చర్గా వర్ధిల్లినటువంటి సందర్భం, ఈనాటికి కూడా వర్ధిల్లుతున్నటువంటి సందర్భంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మరి ఇక్కడ మళ్ళా తిరిగి మనం స్వాతంత్రానికి పూర్వం, స్వాతంత్రానికి పూర్వం, స్వాతంత్ర అనంతరం మరి భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవసాయక విధానం, పాలసీలు ఏ విధంగా ఉన్నవి అనేటువంటి మరి స్వాతంత్రం, మరి విప్లవానికి ముందు దశ, హరిత విప్లవం తర్వాత దశగా చూడవచ్చు. ప్రీ గ్రీన్ రివాల్యూషన్ పీరియడ్, పోస్ట్ గ్రీన్ రివాల్యూషన్ పీరియడ్, డ్యూరింగ్ ద గ్రీన్ రివాల్యూషన్ పీరియడ్, ఆఫ్టర్ న్యూ ఎకనామిక్ రీఫార్మ్స్ పీరియడ్. సో ఇన్ని దశలుగా మనం వర్గీకరించడానికి సానుకూలమైనటువంటి దృక్పథం ఏంటిది అంటే, వ్యవసాయక విధానంలో వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న మార్పులు. అంటే ఏమైనా కూడా అంత చరిత్ర కలిగినటువంటి వ్యవసాయక దేశం అయినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయం మరి అనేకమైనటువంటి బుడదడుకులను ఎదుర్కొంది. చిన్న సన్నకారు రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, ఉపాంత రైతులు
ఫార్మర్స్, మార్జినల్ ఫార్మర్స్, రూరల్ ల్యాండ్స్ లేబర్స్, అగ్రికల్చర్ లేబర్స్. మరి జీవన విధానం, వీరందరి యొక్క జీవన సరళి అంతా పూర్తిగా దేశ పరిస్థితులకి, దేశ అభివృద్ధికి, విధానాలకి ఇది ఒక కొన్నే. అంటే ఉత్పత్తి విధానాలు, ఉత్పత్తి పద్ధతులు, ప్రభుత్వ విధానాలు, ప్రభుత్వ పాలసీలు, ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రోత్సాహకాలు, ఇవన్నీ కూడా మరి వ్యవసాయ రంగాన్ని కొంచెం ముందు నడిపిస్తున్నప్పటికీ మనం ఇంకా అనుకున్న ప్రగతిని, పురోగతిని సాధించలేకపోయాము అనేటువంటి ఒక చిన్న, ఒక సంకుచితమైనటువంటి ఈ చిన్న విమర్శ అనేది ఇప్పటికీ మనం ఇంకా ఎదుర్కొంటున్నాం, ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఈ విమర్శలో ఇంకా వ్యవసాయ రంగం జరగాలి అనేటువంటిది అనివార్యమైనటువంటిది ప్రశ్నగా. మరి ఇది ఇప్పటికీ కూడా, ఇప్పటి తరాలు అంటే ఎందుకు ఇప్పటి తరాలు అంటున్నాం? స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ, పూర్తి అయిపోయినప్పటికీ వ్యవసాయ రంగంలో ఇంకా పురాతన ఉత్పత్తి పద్ధతులను అవలంబించడం, సాంప్రదాయక ఉత్పత్తి పద్ధతులను అవలంబించడం. మరి ఇవి సాంప్రదాయక ఉత్పత్తి పద్ధతులు అన్నా, పురాతన ఉత్పత్తి పద్ధతులు అన్నా, వాటిని మనం చిన్నగా చేసి చూడడం కాదు. ఇక్కడ సాంకేతికమైన అందుబాటులో లేనప్పుడు వ్యవసాయదారుడు సనాతన సాంప్రదాయ ఉత్పత్తి పద్ధతులపైన, పురాతన ఉత్పత్తి పద్ధతులపైన ఆధారపడి దేశానికి అన్నం పెట్టారు, దేశ ప్రజలకి అన్నం పెట్టారు, అన్నం పెట్టారు. ఈరోజు జనాభా విపరీతంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. దాదాపుగా 1950-51 కాలంలో మరి 36 కోట్ల ఉన్నటువంటి జనాభా దాదాపుగా 142 కోట్లకు చేరుకుంది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మరి ఇంత త్వరితగతిన పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి మనం సాంప్రదాయ పద్ధతులకు కానివ్వండి, మనం పురాతన ఉత్పత్తి పద్ధతులకు కానివ్వండి, ఈ పద్ధతుల పైన ఆధారపడి వ్యవసాయ రంగం ఇంకా చేసినట్లయితే, వ్యవసాయం మనం జరిపినట్లయితే ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పెరిగినటువంటి జనాభాకి సరిపోయే విధంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి జరుగుతుందా, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి మరి సరిపోతుందా అంటే సరిపోతుంది. ఎందుకు అంటే మనం జనాభా పెరుగుదల అన్నది మనం అన్ని రెట్లు పెంచుకున్నాం, అన్ని రెట్లు జనాభా పెరుగుతూ వచ్చింది. ప్రపంచ జనాభా కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. జనాభా పెరుగుతూ ఆహార సమస్య అన్నది ఒక ప్రపంచం ముందు సవాలుగా మారినటువంటి సందర్భం. కాబట్టి భారతదేశం కూడా మరి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, ఇంకా స్వాతంత్రం పూర్వం బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మరి చిన్న సన్నకారుదారులు, వ్యవసాయ కూలీలు, భూమి లేని నిరుపేదలు, భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలు, వీళ్ళందరి జీవన విధానం కూడా ఎంత చిన్న భిన్నమైంది. అధిక పన్ను రేటు, పండిస్తే పన్ను, అమ్మితే పన్ను, ఈ ట్యాక్సుల లోపల భూమి శిస్తులు, నీటి పన్నులు, వీటి పేర్లతోటి ఆర్థిక స్థితి మొత్తం చిన్న భిన్నం చేశారు. దేశ సంపదని, గ్రామీణ సంపదని తరలించుకుపోయారు. పన్నుల రూపాయల లక్షల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశారు ఆ రోజుల్లోనే. పన్నులు చెల్లించేటువంటి
శక్తి సాధ్యాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా మరి పన్నుల రూపేణా వసూలు చేస్తూ నిర్బంధంగా వసూలు చేసి ప్రజల యొక్క జీవన విధానం పైన దెబ్బ కొట్టారు. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన దెబ్బ కొట్టారు. వ్యవసాయ అభివృద్ధి పైన దెబ్బ కొట్టారు. అనేది ఇంకా సాయం లేకుండా పోయింది బ్రిటిష్ వారి పీరియడ్లో. ఎటువంటి నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించడం కానీ, ఎటువంటి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి తీసుకోవడం కానీ, పెట్టుబడులు కానీ, ముడి సరుకులు కానీ, పనిముట్లు కానీ, ఆధునిక పద్ధతులు కానీ, సాగునీరు కానీ, ఎంత మాత్రము కూడా కల్పించకుండా వ్యవసాయ రంగాన్ని చిన్నాభిన్నం చేశారు. వ్యవసాయ రంగ ఉత్పత్తిని దెబ్బకొట్టారు. ఉత్పత్తి రంగాన్ని దెబ్బకొట్టారు. ఆర్థికంగా దోచుకున్నారు. గ్రామీణ వ్యవసాయక వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేశారు. కాబట్టి స్వాతంత్రం తర్వాత తిరిగి ప్రాంతాలు కొంచెం క్రమక్రమంగా పుంజుకోవడం మొదలుపెట్టాయి. బ్రిటిష్ వారి దోపిడీ నుండి కొంత బయటపడడం కాదు, ఏ విధంగా అయినా తిరిగి మళ్ళీ ఒక పరిపక్వతో కూడినటువంటి గ్రామీణ వ్యవస్థ అన్నది ప్రజ్వరిల్లాలి అంటే వ్యవసాయ రంగం, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు, పశుపోషణ కావచ్చు, పట్టు ఉత్పత్తి కావచ్చు, ఇంకా హార్టికల్చర్ అని ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తి పైన ఫోకస్ చేశారు. గ్రామీణ వ్యవస్థ తిరిగి కొంచెం క్రమక్రమంగా పుంజుకోవడం మొదలుపెట్టింది. కానీ చేయూత తక్కువగా ఉండడం, మూలధనం తక్కువగా ఉండడం, ప్రోత్సాహకాలు తక్కువగా ఉండడం, గిట్టుబాటు ధర తక్కువగా ఉండడం, సబ్సిడీలు తక్కువగా ఉండడం, విత్తనాలు, రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందులు, మార్కెట్ సౌకర్యాలు, గిడ్డంగి సౌకర్యాలు తగినంతగా లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్న సమస్య అనుకున్నదంతా కూడా ఒక పెద్ద సమస్యగా మారి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మరి వ్యవసాయదారుల యొక్క జీవన విధానం అన్నది కొంత వెనుకబాటుతనానికే దారితీసింది. ఇటీవలి కాలం లోపల రైతుల యొక్క మరి ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ప్రభుత్వాలు కొంత ముందుకు వచ్చి ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి అవసరం ముఖ్యంగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగం లోపల రెండు అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి సంస్కరణలు చేస్తున్నాం. ఒకటి భూ సంస్కరణ. ఈ భూ సంస్కరణలు మరి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులకు నాంది తీశారు. మరి హరిత విప్లవం అన్నది సాంకేతిక పరమైనటువంటి సంస్కరణకి నాంది పలికారు. హరిత విప్లవం రాకపూర్వం భారతదేశం పబ్లిక్ లా 480 అనేటువంటి ఒక ఒప్పందం ద్వారా బ్రిటన్ నుండి, అమెరికా నుండి ఆహారాన్ని దిగుమతి చేసుకున్నందుకు గాను మన దేశ కరెన్సీలో వాళ్ళకు మనం చెల్లించే వాళ్ళం చెల్లింపులు. కాబట్టి ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా ఆటంకం. కాబట్టి హరిత విప్లవం అనేది ఖచ్చితంగా భారతదేశానికి అవసరం. ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ టీం అమెరికా నుండి ఇండియా నుంచి కూడా ఇక్కడ కూడా మరి హరిత విప్లవం ఆవశ్యకతని ఇక్కడ వచ్చే ప్రతిఫలాలని, దానికి కావాల్సినటువంటి అనువైనటువంటి పరిస్థితులని వాళ్ళు కూడా కొంత సూచనలు చేసడం మూలంగా త్వరితగతిన ఇక్కడ కూడా ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గత 3 రోజుల కింద
లేనటువంటి సందర్భం. మరి భారతదేశంలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు, సాంకేతికతలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు, హై హెల్డింగ్ వెరైటీస్ని కానీ, నీటిపారుదల, విద్యుత్ శక్తి వాడకం, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ ఇంకా త్వరితగతిన మార్పు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భారతదేశం స్వాతంత్రానికి పూర్వం ఏ విధంగా చిన్న భిన్నమైందనేటువంటి అంశం, వ్యవసాయ రంగం, గ్రామీణ వ్యవస్థ ఏ విధంగా చిన్న భిన్నమైందనేటువంటి అంశం. తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హరిత విప్లవం ఏర్పాటు అయ్యేటువంటి దశ వరకు కూడా భారతదేశం ఆహార సమస్యను ఎదుర్కొన్నటువంటి అంశం. ఆహార సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నది కాబట్టి అమెరికా నుండి పబ్లిక్ లా 480 అనేటువంటి ఒక ఒప్పందం ద్వారా మనం ఇక్కడ ఆహార ధాన్యాలను దిగుమతి చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత హరిత విప్లవాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాం. మరి హరిత విప్లవం ప్రకారం, గ్రీన్ రివల్యూషన్ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా విత్తనాలు, రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందులు, నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలు అందించడం, హై ఎల్డింగ్ వెరైటీస్ని అందించడం, నీటిపారుదలని ఆధునీకరించడం, దీన్ని అందించడం, క్రిమి సంహారక మందులు ప్రోత్సాహకంగా ఉండేటివి వంటివి రైతులకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ఈ అంశాలు హరిత విప్లవం కొంచెం పుంజుకోగలిగింది. ముఖ్యంగా పంజాబ్, హర్యానాలో చాలా విజయవంతంగా సక్సెస్ అయిందని మనం చెప్పవచ్చు. గోధుమ పంట దిగుబడిని పెంచుకోగలిగాం. కొన్ని రాష్ట్రాలలో పశ్చిమ గోదావరి, మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాని ఎంపిక చేసుకున్నాం. అక్కడ పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఎగుమతిని, ఆహార ధాన్యాలలో ఉత్పత్తిని పెంచుకోగలిగినాం. మనం ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకున్న సందర్భం నుండి ఆహార ధాన్యాలని వేరే దేశాన్ని మనం ఎగుమతి చేసుకునే స్థాయికి చేరుకోగలిగినాం. కానీ ఇంకా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, దేశ ఆర్థిక అవసరం దృష్ట్యా, దేశ ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, వ్యవసాయ రంగ అవసరాల దృష్ట్యా ఇంకా పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉత్పత్తి పెరగాలి, సగటు రైతు యొక్క ఆదాయం పెరగాలి అనేటిది ప్రభుత్వం నేడు ఆలోచిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఏ విధంగానైనా రైతుల యొక్క ఆదాయం చేయాలి, మరి అనేక విధాలైనటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సబ్సిడీస్ని అందించడం కానీ, సపోర్ట్ ప్రైస్ అందించడం కానీ, డైరెక్ట్ రైతులకి పేమెంట్స్ అందించడం కానీ, ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్స్ని అందించడం కానీ, క్రాప్ అందించడం కానీ, ఇంకా పెట్టుబడులు జరగడం కానీ, పెట్టడం కానీ, ఇంకా ఎక్స్చేంజ్ రేటును, గిటంగి సౌకర్యాలను, తర్వాత ఇన్వెన్షన్స్ ని పెంచడం, వీటి ద్వారా వ్యవసాయాన్ని బలోపేతం చేయవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది. వాస్తవానికి వ్యవసాయ రంగాలలో ఆధునికమైనటువంటి ఉత్పత్తి పద్ధతులు అందించడానికి ప్రభుత్వం ఈరోజు ట్రాక్టర్స్, ప్రతి రైతుకు కూడా ఒక ట్రాక్టర్ అందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో పనిచేస్తుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశంలో ప్రతి రైతుకి కూడా సబ్సిడీ పైన ట్రాక్టర్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి అంశాన్ని మనం చూసుకున్నాం. పంపిణీ చేసినటువంటి అంశాన్ని మనం చూసాం. ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రైతు బంధు పేరుతో ఇటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ముఖ్యంగా రైతు బంధు పథకం ద్వారా ఈ పెద్ద రైతులకి, అంటే ఒక 100 ఎకరాలు, 200 ఎకరాలు, 500 ఎకరాలు ఉన్న రైతులకి రైతు బంధు ఇవ్వడం అన్నది అసమంజసం. ఇది అసలు అది అనాలోచితమైన చర్య. కానీ
ఒక 5 నుండి ఒక 10 ఎకరాలు 15 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి రైతులకి రైతు బంధు ఇవ్వడం అన్నది రైతులకి ఇది ఒక వరం లాంటిది. రైతు ఒక కార్పొరేట్ సంస్థ, ఒక కార్పొరేట్, ఒక కంపెనీ, ఒక కార్పొరేట్ వ్యక్తి, ఒక వ్యవస్థ లాంటిది. కానీ అదే 5 ఎకరాలు 6, 7, 8, 9, 10 ఇలా ఉన్నటువంటి రైతులకి ఒక బంధు పేరుతో ఈ చిన్న మొత్తం కూడా కొంత సపోర్టివ్ గా అనిపిస్తుంది అనుకోవచ్చు, పని చేస్తుంది. ప్రభుత్వాలు కూడా నేరుగా భారాన్ని పెంచుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి భూస్వాములకి, 100 ఎకరాలు 200 ఎకరాలు 300 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి మంత్రులకి, మినిస్టర్లకి రైతు బంధు పేరుతోటి మరి బాధ్యత ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు పద్ధతిగా చిన్న సన్నకారు రైతులు ఎక్కడ ఉన్నారు, 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు 5, 10, 15 ఇలా ఎవరైతే 15 ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతులు ఉన్నారో వారి యొక్క జీవన విధానంలో మార్పు తీసుకురావడం కోసం, వారి యొక్క వ్యవసాయ పనిముట్ల కోసం ప్రభుత్వాలు సందర్భం ఉంది. కానీ మనం చూసాం గడిచినటువంటి కాలంలో మరి మన రాష్ట్రంలో ఇది ఒక ఉదాహరణ. మన రాష్ట్రంలో చెప్పుకోవడం అన్నది ఒక ఉదాహరణ. అన్ని జాతీయ పార్టీలు కూడా దేశంలో ప్రజాధనం అన్నది అంటే ఇక్కడ ఈ ఒక్క పథకం ద్వారానే అని కాదు, కానీ చాలా రాష్ట్రాలలో కూడా ప్రభుత్వ ధనం అన్నది ఈ విధంగా నీళ్ళలాగా ఖర్చు చేయబడుతుంది. ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశంగా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే చాలా పకడ్బందీగా, చాలా పటిష్టవంతంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థని పునర్నిర్మించుకున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ప్రతి రూపాయి కూడా నేరుగా చిన్న సన్నకారు రైతులు కావచ్చు, వ్యవసాయ కూలీలు కావచ్చు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్ లోకి, వాళ్ళ యొక్క జేబులోకి నేరుగా వెళ్ళాలి. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలా మంది కూడా, చాలా మంది కావచ్చు 200 ఎకరాల భూస్వాములందరూ కూడా ఏ విధంగా రైతు బంధు తీసుకొని చాలా చాలా హ్యాపీగా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ పైన, ఇటువంటి విధానాలకి ప్రభుత్వాలు కొంత స్వస్తి పలికి నేరుగా మరి ప్రజలకి అవసరాలు, తని సగటు రైతుకి ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నవి, త్రాగు నీరు, సాగు నీరు, ప్రభుత్వం చిన్న సన్నకారు రైతులకి గృహ వసతి కావచ్చు, చిన్న గ్రామాలలో పట మరి గిడ్డంగి సౌకర్యాలు కావచ్చు, చిన్న సన్నకారు రైతులు పండించినటువంటి పంటకు మరి గిట్టుబాటు ధరలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కల్పించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉంది. కాబట్టి మరి అవస్థాపన సౌకర్యాల కల్పన లోపల రోడ్డు, రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, గిడ్డంగి సౌకర్యాలు, విద్య, వైద్యం, వీటి కోసం చేసేటువంటి ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ సెక్టార్లో ఉంది. ప్రభుత్వం వీటి కోసం చాలా కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకునేలాగా ఉండాలి. కానీ 75 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇప్పటికీ కూడా మనం ఇంకా నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, మనం ఒరిస్సా కావచ్చు, బీహార్ కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, జార్ఖండ్ కావచ్చు, రాజస్థాన్లో కొన్ని ఏరియాలు కావచ్చు, యూపీలో కొన్ని ఏరియాలు కావచ్చు, ముఖ్యంగా బీహార్, ఒరిస్సా ఈ రాష్ట్రాలలో, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ ఈ రాష్ట్రాలలో, తెలంగాణలో, ఇటువంటి రాష్ట్రాలలో ఇంకా రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమల పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి. కానీ అదే పంజాబ్, హర్యానా, మరి
ఆ, ఆ, రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా కేరళ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, ఏ విధంగా పంజాబ్, హర్యానా తర్వాత అంటే ఇటు వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు కావచ్చు, పారిశ్రామిక అనుబంధ పరిశ్రమలు కావచ్చు, ఏ విధంగా అక్కడ ప్రజ్వరిల్లుతున్నవి అభివృద్ధి సాధించి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం సంస్కరణలు అమలు చేసింది. ఇటు గ్రామీణ 1952లోనే కుమారప్ప కమిటీ సూచనల మేరకు మరి చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇక్కడ వ్యవసాయ కూలీలకు, వ్యవసాయ చిన్న సన్నకారు రైతులకు, వ్యవసాయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి భూమి లేని నిరుపేదలకి భూమి పంపిణీ జరగాలి. అప్పుడు మాత్రమే భూమి మొత్తం కూడా వస్తుంది, సద్వినియోగించబడుతుంది, ఇచ్చినటువంటి సూచన మేరకు 1952లో భూ సంస్కరణ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అంతేకాదు మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నల్గొండ జిల్లా పోచంపల్లి విలేజ్ లో కూడా మరి వినోబా భావే అనేటువంటి ఒక గొప్ప సామాజిక తత్వవేత్త మరి అతను తీసుకున్నటువంటి ఒక ఉద్యమే భూధార ఉద్యమం. మరి మొదటగా భూమి ఇచ్చినటువంటి రామచంద్రారెడ్డి గారి నుండి ఇంకా ఎంతో మంది నాయకుల నుండి భూస్వాముల నుండి మరి భూమిని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళ నుండి కొంత భూమిని తీసుకొని భూమి లేనటువంటి నిరుపేదలకు, భూమి లేనటువంటి వ్యవసాయ కూలీలకు, చిన్న సన్నకారు రైతులకు, ప్రాంత రైతులకు భూమి అంటే ఈ విధంగా ఎన్నో సంస్కరణలు, ఎన్నో పథకాలు, ఎన్నో ప్రోత్సాహకాలు 1, 2 అని కూడా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నాబార్డు కావచ్చు, మరి వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం, వ్యవసాయ రంగానికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి అపెక్స్ బ్యాంక్ అత్యున్నతమైనటువంటి బ్యాంక్ నాబార్డు, నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ బ్యాంక్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ 1982 ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ రకంగా రూరల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, ఇంకా ప్రైమరీ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, ఇంకా అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, ఎన్ని బ్యాంకులను వ్యవస్థలైన కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటికీ కూడా మరి రుణాలు అందిస్తూ మరి ఏ విధంగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలి, పెట్టుబడులు అందించాలి, సహాయం చేయాలి. గ్రామీణ రైతులకి, చిన్న సన్నకారు రైతులకి సబ్సిడీల రూపంలో, పరపతి సౌకర్యాల రూపంలో, పెట్టుబడుల రూపంలో వారికి కావాల్సినటువంటి రుణాలని అందిస్తూ, వారికి టైంకి రుణాలని అందించే వారి కోసం, వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం, వ్యవసాయ కోసం, పనిముట్ల కోసం, భూమి అభివృద్ధి కోసం కావాల్సినటువంటి రుణాలు, రుణ సదుపాయాలు కల్పించడం కోసం ఏర్పడినటువంటి అతిపెద్ద బ్యాంకే నాబార్డ్. ఇది మరి ఇటు గ్రామీణ బ్యాంకులకు, ఈ ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులకు, ప్రాథమిక సహకార బ్యాంకులకు, ఇక కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కి, అర్బన్ కోఆపరేటివ్స్, ఇంకా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, వాణిజ్య బ్యాంకులకి కావాల్సినటువంటి గైడ్ లైన్స్ కానీ, కావాల్సినటువంటి సూచనలు కానీ ఇస్తూ మరి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి సలహాలు, కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ వస్తుంది. మార్కెట్ సౌకర్యాలు, మరి గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం అన్నది ఇది ఈరోజు ఇంకా పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇప్పటి కాలంలో కొంత ప్రభుత్వం మనం ప్రీవియస్ గా మనం చూసే ప్రభుత్వాలు గిట్టుబాటు ధర కల్పించిన సందర్భాలు దాదాపుగా 2007, 2005, 2004లో, దాదాపు 10 వరకు కూడా అంటే ఏ విధంగా పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని దాదాపుగా మార్కెట్ లో గిట్టుబాటు ధర లేనప్పుడు మార్కెట్ బయట తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా పంటను మరి అగ్నికి ఆహుతి చేసేవాళ్ళు ఏ విధంగా చేశారు అనేటువంటిది మనం సోషల్ మీడియా కావచ్చు, లేదా మనం ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు ద్వారా మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో చదువుకున్నాం. ఇక మళ్ళీ తిరిగి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక్కసారి మరి రైతులు కూడా బాధపడ్డటువంటి స్థితి. అది మిర్చి పంటలు వాళ్ళు పండించినటువంటి రైతులందరూ కూడా దాదాపుగా తెలంగాణ మొత్తంలో దాదాపుగా 500 నుండి 1000 రూపాయల వరకు క్వింటాల్ సందర్భం ఏర్పడ్డది. ఈ సందర్భంలో రైతులు మరి మిర్చి పంట పండించినటువంటి మిర్చి పంటను అసలు ఏరడానికి కూడా, తోటలో ఏరడానికి కూడా మరి సందర్భం
మరి అక్కడ వాళ్ళు ఏరిస్తే వచ్చేటువంటి ఆ ఒక క్వింటల్ ఏరించడానికి మరి వచ్చినటువంటి అమౌంట్ కూడా క్వింటల్కి అయ్యేటువంటి ఖర్చు కూడా క్వింటల్కి రావట్లేదు. కాబట్టి అసలు వాటిని ఏరించకుండానే వదిలేటువంటి దుస్థితి. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఇవి మనం వీటిని హైలైట్ చేయాలి? కానీ రైతుకు ఎటువంటి స్ట్రగుల్స్ ఉన్నది, రైతుల కోసం ఏ విధంగా మరి ప్రభుత్వాలు ఇంకా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలి, పటిష్టవంతమైనటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి కోసం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఇక్కడ మరి ఒక చర్యలు అనేటువంటి వ్యవసాయ రంగం కోసం గిట్టుబాటు మార్కెట్ సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం, గిడ్డంగి సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వాలు చాలా త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది. ఇంకా మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్య అవస్థాపన సౌకర్యాలు లేకపోవడం. అంటే వాస్తవానికి రైతు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని పట్టణానికి తీసుకురావాలి అంటే సరైనటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉండదు, సరైనటువంటి రోడ్డు నెట్వర్క్ ఉండదు. రోడ్డు నెట్వర్క్ లేకపోవడం వల్ల, సరైనటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల, సరైనటువంటి అతనికి కావాల్సినటువంటి ప్రోత్సాహం లేకపోవడం వల్ల అతను, అంతేకాకుండా ఇంకా ఈ మార్కెట్ సమాచారం కూడా తెలియకపోవడం వల్ల, అంటే గిట్టుబాటు ధరకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా రైతులకు ఇంకా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక విషవాలయం లాగా ఏర్పడుతున్నవి, రైతుల చుట్టూ ఒక కంచెలాగా ఏర్పడుతున్నవి. ఇవి రైతులను ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో దెబ్బకొట్టడానికి సరిక ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, యావత్ భారతదేశంలో కావాల్సినటువంటి రైతులందరికీ కావాల్సినటువంటి మరి ట్రాక్టర్స్ ని కూడా ప్రభుత్వాలు ఈ రోజు నేరుగా అందించడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి. ఇది చాలా శుభపరిణంగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వాలు మరి ప్రజలకు రైతులకి యొక్క ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలనేటువంటి దృక్కోణంలో ఆలోచించడం కూడా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రైతులకు కావాల్సినటువంటి గిట్టుబాటు ధరలు అందించడం, మరి విత్తనాలు అందించడం, సబ్సిడీలు అందించడం, కావాల్సినటువంటి ఇంకా అవస్థాపన పెట్టుబడులను కల్పించడం, ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ అభివృద్ధికి దోహదపడేటివే. మరి వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి జరిగితే ఆటోమేటికలీ పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి జరగాలంటే వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరిగి తీరాల్సిందే. వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరగకుండా పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధిని ఊహించుకోలేము, సాధ్యం కానటువంటి అంశం. అయినప్పటికీ కూడా 1951 పీరియడ్లో దాదాపుగా మరి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి 51 మిలియన్ టన్స్ గా ఉంది. 1970-71 వచ్చేసరికి 108 మిలియన్ టన్స్ కి పెరిగింది. 1991 వచ్చేసరికి 176 మిలియన్ టన్స్ కి పెరిగింది. 2011 వచ్చేసరికి దాదాపుగా 259 మిలియన్ టన్స్ కి పెరిగింది. 2017 వచ్చేసరికి 285 మిలియన్ టన్స్ కి పెరిగింది. ఈ విధంగా దాదాపుగా ఈ రోజు 350 మిలియన్ టన్స్ వరకు ఈరోజు ఆహార ఉత్పత్తి పెంచుకోగలిగినాం, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచుకోగలిగినాం. అంటే ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా వ్యవసాయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి శ్రామికులు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళే. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఇంత జరిగింది, 51 మిలియన్ టన్స్ నుండి దాదాపుగా 350 మిలియన్ టన్స్ కి పెంచుకోగలిగినాం. అంటే 2017-18 వరకే దాదాపుగా 280 మిలియన్ టన్స్ కి పెంచుకోగలిగినాం. మరి ఈ రోజు దాదాపు పైన 350 వరకు అరౌండ్ 300 ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా భారతదేశంలో ఇంకా సమస్య ఉంది. అసలు వాస్తవానికి వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తి అన్నది ఇంకా పెరగాలి, ర్యాపిడ్ గా పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకంటే వ్యవసాయ సాగు యోగ్యం ఉంది, శ్రామికులు ఉన్నారు, ఇక్కడ అన్ని వసతులు ఉన్నవి, సౌకర్యాలు ఉన్నవి. ప్రభుత్వం చేయూతనివ్వాలి, ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మరి వ్యవసాయ రంగంలో కావలసినటువంటి తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలను అన్నిటిని కూడా బలోపేతం చేస్తూ వాటిని వేగవంతం చేస్తూ వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా అభివృద్ధి పరిచినట్లయితే ఆటోమేటికల్లీ ఆ వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి అన్నది పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధికి నాంది పలుకుతుంది.
అంటే ఇందాక అనుకున్నాం పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి అనేది జరగాలి అంటే వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరగాల్సిందే. వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరగకుండా పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి జరగదు. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఒక మాట చాలా చక్కగా చెప్పుకున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం అంటే ఎందుకు పారిశ్రామిక జరగాలి అంటే వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరగాలి. వ్యవసాయ రంగం అనేది పారిశ్రామిక రంగానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులను అందించేటువంటి ఒక గొప్ప కామధేనువు లాంటిది. మరి ఎందుకు ఇలా ఇక్కడ చర్చిస్తున్నాం అంటే సాధారణంగా మరి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా ముందు ఇనిషియల్గా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది. వ్యవసాయ రంగం పైన మరి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, ఫోకస్ చేస్తారు. వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో కూడా పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి అనేది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఎందుకోసం అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా కావచ్చు, జూట్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, చిల్లీ గ్రీన్స్ కావచ్చు, రైస్ మిల్స్ కావచ్చు, ఇంకా షుగర్ కేన్స్, షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిశ్రమలన్నీ కూడా కాటన్, షుగర్, జూటు, చిల్లీస్, రైస్ మిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిశ్రమలన్నీ కూడా పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం పైన వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి పైననే ఆధారపడి పనిచేస్తారు. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి జరగకుండా పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధిని మనం ఊహించుకోలేము. కాబట్టి ఏ దేశంలోనైనా కూడా ఎగ్జాంపుల్ బ్రెజిల్ కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, ఈ దేశాలలో కూడా చాలా వరకు ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, ఈ దేశాలలో చాలా వరకు మొదటి దశలో వ్యవసాయ రంగానికి, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి, వ్యవసాయ రంగానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి నుండి పారిశ్రామిక రంగాభివృద్ధికి తరలించబడ్డది. తలసరి ఆదాయ స్థాయిలను, ప్రమాణ స్థాయిలను, తర్వాత వచ్చినటువంటి రిటర్న్స్ ని, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతిఫలాలని పారిశ్రామిక రంగాభివృద్ధికి తరలించడం జరిగింది. మన దేశం కూడా అతీతమేమి కాదు. మరి వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చినటువంటి ఈ రకంగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం కావాల్సినటువంటి చర్యలలో భాగంగా వ్యవసాయ రంగంతో పాటుగా పారిశ్రామిక రంగం కూడా అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే వ్యవసాయ రంగాన్ని జరగాలి. అంతేకాకుండా మరి పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి జరిగినట్లయితే సేవల రంగ అభివృద్ధి, తర్వాత తృతీయ రంగం కూడా సాధ్యమవుతుంది. అంటే వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి అన్నది వ్యవసాయ రంగం నుండి పారిశ్రామిక రంగానికి, పారిశ్రామిక రంగం నుండి రంగానికి తరలిపోవాలి అని ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏది ఏమైనా దాదాపుగా 1950-51 కాలంలో 51 మిలియన్ టన్స్ ఆహార ధాన్యాలు సందర్భం నుండి దాదాపుగా 2017-18, 2020 వరకు దాదాపుగా 285 మిలియన్ టన్స్ పెంచుకోగలిగినామంటే ఇంకా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని చాలా పెంచుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత అవసరం. వ్యవసాయ రంగం పైన, ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన, దేశంలో ఉన్నటువంటి నాయకుల పైన, తర్వాత పాలసీ మేకర్స్ పైన, ఉత్పత్తిదారులైనటువంటి వ్యవసాయదారుల పైన ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంకా మరి మన దేశంలో ఎందుకో ఇంకా పురాతనమైనటువంటి పద్ధతుల్ని అవలంబించడం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా ఆధునికమైనటువంటి ఫోకస్ చేయాల్సిన సందర్భం బాగా ఉంది. ప్రతి రైతుకి ఒక ట్రాక్టర్ ఉండాలి. ప్రతి రైతుకి కావాల్సినటువంటి గిట్టుబాటు ధర గురించి అతనికి అవగాహన ఉండాలి. ప్రతి రైతుకి వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నవి, మనకి ఏ విధంగా వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి, వాటి యొక్క సర్వీస్, వాటి యొక్క సేవ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి వాటికి చెల్లించిన వాటికి కావాల్సినటువంటి వాటిలో నిల్వ చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి విధానం ఏముంటది అంటే ఇవన్నీ కూడా రైతులకి అవగాహన లేకపోవడం. కొన్ని చోట్ల అసలు అవసర సౌకర్యాలే జీరో స్థాయిలో ఉన్నవి. ఇక ఉన్నట్ల రైతులకి కొద్దిమందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక బలమైనటువంటి కారణాలుగా మనం పరిగణించాలి. ఏది ఏమైనా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి అనేది అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ మనం జాతీయంగా కూడా మరి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి, అంతేకాకుండా రైతుల యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచడం, ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ కల్పించడం, అంటే ధరల స్థిరీకరణ అన్నది జరగాలి. ఆ తర్వాత వ్యవసాయ రంగం లోపల మరి గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలి, మాక్సిమం ప్రైసెస్ కల్పించాలి. ఆ తర్వాత మేనేజ్మెంట్
లేదా ద రిమూవల్ ఆఫ్ రీజనల్ డిస్పారిటీస్ కానీ, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కానీ, ఆ తర్వాత ఇంప్రూవింగ్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ మార్కెట్లో కానీ, అంటే ఏ విధంగా వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి పరిశ్రమలు కల్పించడం కోసం, వ్యవసాయ విధానాలను అవలంబించడం కోసం మరి ప్రభుత్వాలు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ధరల సపోర్ట్ కానీ, ధరల విధానం కానీ, సపోర్ట్ విధానం కానీ, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్స్ కానీ, రిమూవల్ ఆఫ్ రీజనల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కానీ, ఆ తర్వాత ఇంప్రూవింగ్ ద ఫంక్షనింగ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్, ఈ లక్ష్యాలన్నీ కూడా మరి ప్రభుత్వాలు చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం. కానీ ఈరోజు చాలా దాదాపుగా ప్రాంతీయంగా మనం ఆలోచించినప్పుడు చాలా రాష్ట్రాలలో కూడా భూమి రాజకీయాలే జరుగుతున్నవి. ప్రజలకు ఏం కావాలి, ప్రజా అవసరాలు అసలు ఏంటిది, ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా, మరి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ దృష్ట్యా ఏ విధంగా చర్యలు రూపొందించాలి, ఏ విధంగా మరి ఇక్కడ అభివృద్ధి అన్నది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని చాలా క్లియర్గా మనం చూడవచ్చు. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ అంటే ఏ దేశంలోనైనా, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, అన్ని దేశాలన్నీ కూడా దాదాపుగా అభివృద్ధి సాధించినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా మరి వ్యవసాయ రంగానికి, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినటువంటివి అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక భారతదేశంలో మరి ఏ విధంగా రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం, భూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. అంటే భూ సంస్కరణ లోపల అంటే దాదాపుగా 5 కుటుంబ సభ్యులు కలిగినటువంటి ఒక కుటుంబానికి 2 పంటలు పండే భూమి 18 ఎకరాలకు మించకుండా, ఒక పంట పండే భూమి 54 ఎకరాలకు మించకుండా మనం 5 కుటుంబ సభ్యులు ఇది వర్తిస్తుంది అని మనం చట్టాలు చేసుకోగలిగినాం. కానీ ఈరోజు అలా మనకు కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ అనేది బాగా జరిగిపోయింది. ధనవంతులు ఇంకా చాలా ధనవంతులుగా ఎదిగారు, ధనవంతులు అయిపోయారు అందనటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ విధంగా ధనవంతులు ఎక్కువ కూడా ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరగడం వల్ల, అంటే ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది, దానికి ఎందుకు ఊరు ఇస్తున్నారు అన్నది మనకు సంబంధం లేదు. కానీ ఒక 500 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక రైతుకి ఒక సంవత్సరానికి ఒక 16 నుండి లక్షల రైతులకి మనం అప్పచెప్పడం వల్ల పెద్దగా ఎకనామిక్ కానీ, పెద్దగా ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చి చేకూరేటువంటి లాభం ఏమి ఉండదు. కానీ ప్రభుత్వాలు అలా ఆలోచించడానికి చాలా వెనుకాడుతున్నవి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరగాలి. ఏదైతే మరి ప్రభుత్వాలు తలుచుకున్న రైతు ఆదాయం, రైతు కుటుంబాల యొక్క ఆదాయం, రైతు యొక్క ఆదాయం ఎప్పుడైతే 2 మైళ్ళుగా రెండో వంతుగా పెరగాలని అయితే ఎప్పుడైతే నిర్ణయించుకున్నదో ఆ దశలో మరి ప్రభుత్వాలు పనిచేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది. మరి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ ఎంత మేరకు అందుబాటులో ఉన్నవి అంటే దాదాపుగా ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ అయితే 49%, 50% ఉంటే దాదాపుగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ దాదాపుగా చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే దాదాపుగా 60% పీపుల్ దే ఆర్ unable to receive the proper the institutional credit facilities directly to the institutional credit facilities. They are approach the non-institutional credit facilities. So what about non-institutional credit facilities? ఉదాహరణకి ఈ మనం ఏమనుకుంటాము అంటే సంస్థిత పరపతి సౌకర్యాలు అంటే ఎవరు ఒక వ్యక్తి అంటే ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, లేదా బంధువులు కావచ్చు, కమిషన్ ఏజెంట్స్ కావచ్చు, భూస్వాములు కావచ్చు, మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ట్రేడర్స్ కావచ్చు, వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా రైతులకి నేరుగా రుణాలు ఇస్తున్నారు. కానీ ఏం చేస్తున్నారు, హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వసూలు చేస్తున్నారు. ఇలా వసూలు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, రైతులు ఇంకా వెనుకబడిపోయేటువంటి పదం ఉంది. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆదాయాలని, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి 1-2 ఎకరాలు భూమిని కూడా ఇంకా తాకట్టు పెట్టి కానీ, అమ్మేసి కానీ వాళ్ళు వ్యవసాయ కూలీలుగాను, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలో
ఆర్థిక పురోభివృద్ధి అంత మంచిది కాదు. అంతేకాకుండా ఇంకా గిడ్డంగి సౌకర్యాలు ఎందుకు లేవు, అసలు గిడ్డంగి సౌకర్యాల కల్పన అన్నది ప్రభుత్వాలు ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇప్పటికీ కూడా చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాలని మనం గ్రామీణ ప్రాంతాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎక్కడ మనకు ఒక పెద్ద అంటే కారణం ఒక పెద్ద దాదాపు కూడా ఈ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్లలో ఉన్నాయి, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రూరల్ ఏరియాస్లలో లేవనేటువంటి అంశం ఒక చాలా పెద్దది. ఇది చాలా ఇన్ని 75 సంవత్సరాల కాలం గడిచినప్పటికీ కూడా ఇంకా ప్రభుత్వాలు వాటిని నేరుగా అందుకోలేకపోతున్నాయి అనేటువంటి. అంతేకాకుండా పేరుతోటి దాదాపుగా మరి 18 ఎకరాలు పంటలు పండే భూమి, ఒక పంట పండే భూమి, ఇతర ఉండవు 100 ఎకరాల దాకా ఉండవచ్చు. కానీ ఇది ఏదో ఒకటి ఉంటేనే చాలా గ్రేట్ గా మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. కానీ ఒకే వ్యక్తి అది ఎంతవరకు సమంజసమైనటువంటి అంశాన్ని ఇది సామ్యవాద రీతి స్థాపనకి ఇది ఒక పెద్ద ఆటంకంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఈ జాతీయ విధానంతో పాటుగా ప్రభుత్వం అందించేటువంటి అనేక ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇన్సూరెన్స్ పద్ధతులు కూడా చాలా వరకు ప్రజలకి అంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ దృష్టికి వచ్చేట స్థితిగతులు అవగాహన వాళ్ళకు లేకపోవడం ఒకటి, వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగా ఉండడం ఒకటి. ఇది దీని వలన ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా మరి ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నాం, మరి ఆనందిస్తున్నాం. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత వరకు నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది? అంటే ఒకటి, రైతులు ఎక్కువ మంది నిరక్షరాస్యులు కాబట్టి రైతుల యొక్క నిరక్షరాస్యతని వాళ్ళు ఆసరగా చేసుకుని నుండి ఎక్కువ మొత్తంలో కూడా వడ్డీ రేట్లు కొన్ని స్థానాల్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన అమౌంట్ రైతులు నిరక్షరాస్యులు కాబట్టి ఇటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా రైతులను ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా మనకి అక్కడక్కడ ఇంకా ఇటువంటి సమస్యలు మరి రిపీట్ అవుతూనే ఉంటున్నాయి. రోడ్డు రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, క్రెడిట్, రోడ్డు రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, ఇవన్నీ కూడా అంటే మనం అంతగా ఇప్పుడు ఈ మనం చెప్పుకున్నటువంటి అవస్థాపన పెట్టుబడి అన్ని కూడా వ్యవసాయాన్ని బలోపేతం చేసేటివి, నీటిపారుదల కావచ్చు, కానీ మరి ఆ హెల్త్ సెక్టర్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ కావచ్చు, అంటే వ్యవసాయ రంగంలో అనుబంధ పరిశ్రమలు అన్ని కూడా వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు, వ్యవసాయ కూలీలు, తర్వాత భూమి లేని నిరుపేదలు, తర్వాత చిన్న సన్నకారు రైతులు కావచ్చు, వీరి యొక్క బాగోగుల కోసం ప్రభుత్వాలు వారి కోసం తగినటువంటి కట్టుబడినటువంటి చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వాలు అందరూ మరి ఎందుకోసం అంటే ప్రభుత్వాలు ఈరోజు ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వ విధానాలు మారుతాయో, అప్పుడే వ్యవసాయ రంగంలో గణనీయమైనటువంటి మార్పు. సార్ ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగానికి మరి వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలకి, తర్వాత ప్రభుత్వ విధానాలకి అంటే ముఖ్యంగా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, లేదా రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, లేదా రైతులకి కావాల్సినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కావచ్చు, వాటిపైన అవగాహన కావచ్చు, వాటికి కావాల్సిన మొత్తాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వం వాళ్ళకు చాలా మేరకు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మనకు
అంటే వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు, వ్యవసాయ రంగం పైన పనిచేసేటువంటి చిన్న, సన్నకారు రైతులు, వీరి యొక్క అభివృద్ధి జరగకుండా వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి జరగదు. మెజారిటీ కూడా వీళ్ళే ఉన్నారు అని చదువుకుంటున్నాం. కాబట్టి వ్యవసాయంలో ఉత్పత్తి జరగాలన్నా, ఉత్పాదకత పెరగాలన్నా, ఉద్యోగిత పెరగాలన్నా, ఆదాయ స్థాయి పెరగాలన్నా మరి చిన్న సన్నకారు రైతులపైన, మరి ఉపాంత రైతులపైన ప్రభుత్వాలు కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. వారి అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. మరి వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగాన్ని వదిలేసి వేరే రంగాలకు తరలిపోకుండా కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే వారికి కావాల్సినటువంటి వ్యవసాయ సాగు భూమి, యోగ్యమైనటువంటి భూమిని ప్రభుత్వం నేరుగా అందించినట్లయితే వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలో దిగుబడి తీసుకొస్తారు, ఉత్పత్తి చేస్తారు, ఉత్పత్తి సాధిస్తారు, ఉత్పత్తి తీసుకొస్తారు. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగం నుండి ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి వృత్తి ఫలాలను వచ్చేటువంటి సందర్భం ఉంది. కాబట్టి వ్యవసాయ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి మరి వ్యవసాయ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి భూమిని వ్యవసాయ సాగులోకి తీసుకురావడం, సాగునీరు పుష్కలం కలిగినటువంటి భూమిని మరి 2 పంటలు 3 పంటలకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం, ఇలా వ్యవసాయ రంగంలో అనేకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావడం ద్వారా మరి వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధిని జరుగుతుంది మనం భావించవచ్చు. అయితే మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా, మరి ఇన్ని అంశాలు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, కానీ ఎందుకు ఇంకా సాధించలేకపోతున్నాం? తక్కువ మూలధనం, తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ కొరత, అధికంగా పొలిటికల్ కరప్షన్ ఉండడం, రాజకీయ అవినీతి. అంతేకాకుండా రాజకీయ నాయకుల యొక్క దృక్కోణం కూడా చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయ రంగ ప్రాజెక్టులపైన, వ్యవసాయ రంగ సాగునీరుపైన, తర్వాత ఇతరత్ర వ్యవసాయ రంగ పనిముట్లపైన, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం కావాల్సినటువంటి చర్యలపైన మరి ప్రభుత్వం చర్య చేపట్టినట్లయితే, క్షితిగతిన కొంత ముందుకు వచ్చినట్లయితే ఆటోమేటికలీ ఏమవుతుంది అంటే ఫలానా కాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఫలానా కాలం అంటే ఏంటి సార్? అంటే మనం ఉత్పత్తి పైన పెట్టుబడి పెట్టిన కాలం నుండి మనకు రిటర్న్స్ వచ్చేటువంటి కాలానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి కాలం అంతా కూడా ఫలానా కాలం అంటాం. ఈ ఫలానా కాలం అనేది ఎక్కడ వ్యవసాయ రంగం పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారు చాలా తక్కువైపోయారు. మరి వ్యవసాయ రంగం పైన పెట్టుబడులు మరి చాలా తక్కువ రేషియోలో ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగంతో పాటుగా వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలన్నీ కూడా మరి వర్ధిల్లాలి అంటే ప్రభుత్వాలు కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి. అంటే ఎలా? ఇప్పుడు నేరుగా ప్రభుత్వ రైతులకి కావాల్సినటువంటి సబ్సిడీలు అందించాలి, నేరుగా పనిముట్లు అందించాలి, రైతులకు నేరుగా ప్రభుత్వాలు కావాల్సినటువంటి రుణ సదుపాయాలు అందించాలి, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కావచ్చు, లేదా గిడ్డంగి సదుపాయాలు కావచ్చు, లేదా ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాలు కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా నేరుగా ప్రజలకి ప్రభుత్వాలు అందించగలగాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉత్పత్తిలో మార్పు వస్తుంది, ఉద్యోగితలో మార్పు వస్తుంది, ఇంకా ఆదాయ స్థాయిలో మార్పు వస్తుంది, జీవన ప్రమాణ స్థాయిలో మార్పు వస్తుంది. ఇంకా వ్యవసాయ రంగం అనేది సంఘటిత ఆర్థిక వ్యవస్థగా, ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఏర్పడడానికి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. ఇటు భూ సంస్కరణలు సక్సెస్ కాలేకపోయినాయి. ఎలానో మనకు తెలుసు, రాజకీయ అవినీతి, లంచగొండితనం, ప్రభుత్వ అధికారుల నిర్లక్ష్యం, ప్రభుత్వ అధికారుల అవినీతి. కాబట్టి భూ సంస్కరణలో చాలా పకడ్బందీగా, చాలా కట్టుదిట్టంగా విఫలం చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఏమైంది అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత తగ్గిపోవడం కాదు, ఆహార సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం కాదు, ఇంకా మెజారిటీ ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు అల్పంగా ఉండడానికి ఇది కూడా ఒక కారణమే. అంతేకాకుండా మరి వ్యవసాయదారులకి బీమా సౌకర్యాలు, పంటలకి
బీమా సౌకర్యాలు కల్పించడంలో కూడా రైతులు వెనుకబడిపోతున్నారు. వారి యొక్క ఆదాయ స్థాయి అల్పంగా ఉండడమే అందుకు ముఖ్య కారణం. వారికి అవగాహన లేకపోవడమే అందుకు ముఖ్య కారణం. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ పథకాలు కావచ్చు, మరి ట్రాక్టర్స్ రైతులకు నేరుగా అందించడం కావచ్చు సబ్సిడీ పైన, ఇంకా ఇతరత్ర పనిముట్లు అందించడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నిజంగా మనం కొంత అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి సందర్భం అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇవి తీవ్రతరం ఇంకా శీఘ్రతరం చేయాల్సినటువంటి ఇంకా మెజారిటీ ఇంకా ఫార్మర్స్కి రూరల్ ఏరియాస్లకి ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అన్నది చాలా ఉంది అనేటువంటి అంశం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం అనుకున్న మేరకు వ్యవసాయ రంగంలో ఎగుమతులు ఉత్పత్తులు సాధిస్తాం. అంతేకాకుండా విదేశీ వ్యాపారంలో కూడా మరి భారతదేశం మరి ఎక్కువగా వ్యవసాయ రంగ ఉత్పత్తులనే చేస్తుంది అనేటువంటి ఒక నానుడి కూడా ఉంది. మరి అది కాబట్టి దాదాపుగా మనకు 17 నుంచి 19%, దాదాపు 14% వచ్చేది. ఇప్పుడైతే దాదాపు 17 నుంచి 19% మరి వ్యవసాయ రంగ ఉత్పత్తుల పైననే విదేశీ మార్కెట్ ద్రవ్యం అనేది సంపాదిస్తున్నాం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మరి వ్యవసాయ రంగం అనేది అందుకే చాలా మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి వెళితే రైతులు చెప్తుంటారు. రైతులు ఏమంటారంటే ఎద్దు ఏడ్చిన వ్యవసాయం, రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం అంటారు. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది, రైతుకు అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవును, భారతదేశానికి రైతే వెన్నెముక అని అంటున్నాం. కానీ రైతు కావాల్సినటువంటి నేరుగా అతనికి ఏదైనా అందాలి అంటే ఎంతో మంది మధ్యవర్తులను దాటుకుపోవాలి, ఎంతో మంది జేబులు నిండితే తప్ప రైతు జేబుకి రానటువంటి పరిస్థితి. రైతుకి నేరుగా ఏదైనా అందించేటువంటి ఏర్పాట్లు జరగాలి. రైతుకు సహాయం, గిట్టుబాటు ధర, గిడ్డంగి సౌకర్యాలు, ముడి సరుకులు, పనిముట్లు, యంత్రాలు, యంత్ర పరికరాలు, విత్తనాలు, రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు ఇవన్నీ కల్పించడంలో ప్రభుత్వాలు నేరుగా రైతు అకౌంట్లోకి, రైతు జేబులోకి, రైతుకి నేరుగా అందించేటువంటి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా మరి రైతు సంక్షేమం వర్ధిల్లుతుంది. మరి రైతు అనే వాళ్ళు చాలా ఉన్నతంగా వాళ్ళ యొక్క ఆదాయ స్థాయిలో మార్పు వస్తుంది, జీవన ప్రమాణ స్థాయిలో మార్పు వస్తుంది. వారి కుటుంబాలు కూడా కొంత మరి ఎదుగుదలకి, ఇంకా విద్యా వ్యవస్థ వైపు కావచ్చు, ఇంకా ఉన్నతమైన విధానాలను, ఇంకా విద్యా వ్యవస్థలో కూడా ఉన్నత చదవడం కావచ్చు, ఇది కొంత అంకురార్పణ జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి సబ్సిడీలు అయినా, ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ పథకాలైనా, ఎలాంటి మరి రైతుల సంక్షేమానికి తీసుకున్నటువంటి చర్యలైనా కూడా ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా, మధ్య దళారీ వ్యవస్థ అనేది లేకుండా, దళారీ వ్యవస్థ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ దళారీ వ్యవస్థ అనేది లేకుండా మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. కాబట్టి ఏ దేశం అయితే మరి వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తుందో, ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు, ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు ఏదో ఒక దేశం ఏదో ఒక పెద్ద సమస్యతోటి ఈరోజు కొట్టుమిట్టాడుతున్నవి సందర్భం చూసాం. మరి శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కావచ్చు, లేదా ఇతర అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనటువంటి అమెరికా కావచ్చు, ఇటలీ కావచ్చు, ఇంకా ఇంగ్లాండ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, 1, 2 అని కాదు, ఇటువంటి ఎన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎన్నో సమస్యలతోటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్యలతోటి చిన్న భిన్నమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని ఈరోజు ప్రభుత్వం చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది వ్యవసాయ రంగాన్ని. అందుకు ముఖ్య కారణం కూడా వ్యవసాయ రంగానికి వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ప్రాధాన్యతనే మనం గమనించాలి. అందువల్లనే వ్యవసాయ రంగంలో దిగుబడి పెరగడం, వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తులు జరగడం, వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత పెరగడం, వ్యవసాయ రంగంలో శ్రామికులు వాటిని చేయడం, కష్టపడి పనిచేయడం, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మరి వ్యవసాయ రంగానికి, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలకి కూడా ఇవి కొంత సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నవి. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలాలని పారిశ్రామిక రంగం వైపు తరలించడం, పారిశ్రామిక రంగంలో వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలాలని సేవల రంగం వైపు తరలించడం అన్నది ఎంతో అవసరం, మరి అనివార్యమైనటువంటి అంశంగా మనం ఇక్కడ చూడాలి. చాలా సందర్భాలలో మనం చూస్తుంటాం, ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేటువంటి గిట్టుబాటు ధరలు లభించక రైతులు ఎంతవరకు నష్టపోతున్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం న్యూస్, ప్రింట్ మీడియా ద్వారా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. అంతేకాదు ఇక్కడ గిడ్డంగి సౌకర్యాల కల్పన, ముడి పదార్థాలు, పనిముట్లు, రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు, విత్తనాలు,
ఇవన్నీ కూడా నేరుగా రైతుకి మధ్య దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా నేరుగా రైతుకు చేరేటువంటి ఒక విధానాన్ని ప్రభుత్వాలు అవలంబించాలి. నేరుగా ప్రభుత్వాలే మరి రైతుల యొక్క అకౌంట్లని కలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా శుభ పరిణామంగా మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈరోజు మరి ప్రభుత్వాలు అందించినటువంటి చొరవను కూడా కొంత మనం గమనించవచ్చు. ఏది ఏమైనా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి లేకుండా పారిశ్రామిక రంగ దేశ అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు.
Very good afternoon, students. আমি আমাৰ পূৰ্বৱৰ্তী ক্লাছবোৰত আমি ফিনান্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ ইউনিট 1ৰ আটাইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিছোঁ। ইউনিট 1ৰ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰম্ভণি। ইউনিট 1 চেপ্টাৰটোৰ নাম আছিলে একাউণ্টিং নেচাৰ এণ্ড স্কোপ। ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ পৰিচয়, অবজেক্টিভছ অফ একাউণ্টিং, হিচাপৰ উদ্দেশ্য, ইউজাৰ্ছ অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন, একাউণ্টিং ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ডেফিনেশ্যন অফ একাউণ্টিং এণ্ড স্কোপ, একাউণ্টিঙৰ সংজ্ঞা আৰু পৰিসৰ, বুক কিপিং, একাউণ্টিং আৰু একাউণ্টিঙৰ সুবিধা, একাউণ্টিঙৰ লিমিটেশ্যনছ, একাউণ্টিং তথ্যৰ গুণগত বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন, একাউণ্টিং প্ৰণালী হিচাপে একাউণ্টিং অৰ্থাৎ চিষ্টেমছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ আধাৰ, বেচিছ অফ একাউণ্টিং এণ্ড ফাংচনছ অফ একাউণ্টিং, একাউণ্টিঙৰ কাৰ্যসমূহ। আমি আমাৰ পূৰ্বৱৰ্তী ক্লাছবোৰত আমি এই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আজি আমি ইউনিট 2 অৰ্থাৎ প্ৰচেছ অফ একাউণ্টিং এণ্ড ৰুলছ, হিচাপৰ পদ্ধতি আৰু তাৰ নীতি নিয়মসমূহৰ বিষয়ে আমি ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম হৈছে হিচাপৰ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ একাউণ্টিঙৰ প্ৰচেছনো কি, পদ্ধতিনো কি, অৰ্থাৎ কেনেকৈ ফিনান্সিয়েল একাউণ্টিং কৰা হয়, সম্পাদন কৰা হয়, ফিনান্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ কাম কাজবোৰ কেনেদৰে কৰা হয়, সেই বিষয়ে আমি ইউনিটটোৰ আৰম্ভণিতে আমি আলোচনা কৰিম। তাকে কোৱা হয় প্ৰচেছ অফ একাউণ্টিং। একাউণ্টিং প্ৰচেছত তলত দিয়া প্ৰক্ৰিয়াবোৰ পালন কৰা হয় আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ হৈছে প্ৰথমতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ যিমানখিনি লেনদেন হ'ব, ট্ৰেনজেকশ্যন হ'ব, সেই ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। আইডেণ্টিফাই কৰা মানে হ'ল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনত দুই ধৰণৰ লেনদেন হয়। প্ৰথমতে হৈছে মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় লেনদেন আৰু অমুদ্ৰাগত লেনদেন অৰ্থাৎ মানিটাৰী ট্ৰেনজেকশ্যনছ এণ্ড নন মানিটাৰী ট্ৰেনজেকশ্যন। এই দুই ধৰণৰ লেনদেনৰ পৰা অৰ্থাৎ মুদ্ৰাগত লেনদেন আৰু অমুদ্ৰাগত লেনদেনবোৰৰ পৰা আমি মুদ্ৰাগত লেনদেনবোৰ বাছি উলিয়াব লাগিব। বাছি উলিয়াই সেইবোৰ আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ৰেকৰ্ড কৰিম? যিবোৰ মুদ্ৰাগত লেনদেন হয় অৰ্থাৎ মানিটাৰী ট্ৰেনজেকশ্যন যিমানবোৰ হ'ব, all monetary transactions should be recorded on the basis of documentary evidence. মানে তাৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, প্ৰমাণিক তথ্যবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেইবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স মানে হৈছে লেনদেনবোৰ সংঘটিত কৰাৰ সময়ত আমি যিবোৰ ৰিচিপ্ট পাওঁ, কেছ মেমো পাওঁ বা ভাউচাৰ পাওঁ, সেইবোৰৰ ওপৰত সেইবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। এৰেঞ্জ কৰি লৈ তাৰ সেই ডকুমেণ্টবোৰৰ পৰা আমি ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ আমাৰ জাৰ্নেল বুকত অৰ্থাৎ জাবেদা বহীত আমি জাবেদা প্ৰবিষ্টি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ লেনদেনবোৰ আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। জাবেদা বুক প্ৰথম লেনদেনবোৰ যিটো বহীত ৰেকৰ্ড কৰিব সেইটো হৈছে প্ৰাইমাৰী বুক বা প্ৰাথমিক বহী বুলি কোৱা হয় বা ইংৰাজীত তাক জাৰ্নেল বুক বুলি কোৱা হয়। এই জাৰ্নেল বুকটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এখনত যিমানবোৰ লেনদেন হ'ব এই জাৰ্নেল বুক বহীটোতে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত অৰ্থাৎ তাৰিখ অনুসৰি, ডেট অনুসৰি আমি সেইবোৰ এটা এটাকৈ আমি ৰেকৰ্ড কৰিম। ডেট অনুসৰি ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত যিমান ট্ৰেনজেকশ্যন হ'ব আটাইবোৰ ট্ৰেনজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰিম আমি এটা বহীতে ৰেকৰ্ড কৰিম, সেইটো হ'ব জাবেদা বহী। আৰু সেইকাৰণে সেইটোক প্ৰাইমাৰী বহী বুলি কোৱা হয়। কিয় প্ৰাইমাৰী বহী বুলি কোৱা হ'ব? যে জাবেদা বহীটো হৈছে লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়। লেনদেনবোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাবেদা বহীটোতে তাৰিখ অনুসৰি আমি জাৰ্নেলৰ ৰুল এপ্লাই কৰি অৰ্থাৎ জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ নীতি নিয়মবোৰ অনুসৰণ কৰি আমি সেইবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ৰুলবোৰ ডেবিট, ক্ৰেডিট
অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি তাৰ একাউণ্টছবোৰ কি প্ৰতিটো লেনদেনৰ দুটা হিচাপ থাকিব দুটা দিশ থাকিব এটা পোৱা দিশ আৰু এটা দিয়া দিশ এটা হ'ব তাৰ ডেবিট আনটো হ'ব ক্ৰেডিট আৰু প্ৰতিটো লেনদেনৰ দুটা একাউণ্ট অতি কমেও দুটা একাউণ্ট থাকিব বা তাতকৈ বেছি হিচাপো তাত থাকে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে আমি তাৰ পৰা কি হিচাপ তাত সংযুক্ত হৈ আছে সেই হিচাপবোৰ আমি চিনাক্ত কৰি উলিয়াব লাগিব আৰু হিচাপবোৰ চিনাক্ত কৰি উলিওৱাৰ পিছত সেইবোৰ আমি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট ৰুলবোৰ এপ্লাই কৰি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নীতি নিয়মবোৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি সেইবোৰ জাবেদা বহীত জাৰ্নেল এন্ট্ৰি দিব লাগিব জাবেদা প্ৰবিষ্টি দিব লাগিব তাৰ পিছত আমি জাবেদা প্ৰবিষ্টি দিয়াৰ পিছত সেই লেনদেনবোৰ আমি লেজাৰ একাউণ্টত পোষ্টিং কৰিব লাগিব লেজাৰ একাউণ্ট কি যে জাবেদা বহীত প্ৰবিষ্টি কৰাৰ পিছত সেইবোৰ আমি শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব লাগিব ভাগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো হিচাপ বেলেগ বেলেগকৈ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যদি এবাৰ এটা হিচাপ খোলা হয় সেই হিচাপটো কেতিয়াও বন্ধ কৰি দিয়া নহয় সেই হিচাপটো কন্টিনিউ হৈয়ে থাকিব বছৰ বছৰ ধৰি সেইবোৰ কন্টিনিউয়াছ প্ৰসেছত গৈ থাকিব অৰ্থাৎ এটা বছৰ শেষ হ'ল হেতু বছৰ ক্লোজ কৰি নেক্সট আকৌ আমি তাৰ ব্যালেন্সিং উলিয়াই আমি নেক্সট দ্বিতীয় বছৰ আকৌ আমি তাৰ ওপেনিং ব্যালেন্সেৰে আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম বছৰৰ শেষত তাৰ ক্লোজিং ব্যালেন্স ওলাব সেই ক্লোজিং ব্যালেন্সটো দ্বিতীয় বৰ্ষৰ আকৌ হেতু ওপেনিং ব্যালেন্স হৈ থাকিব এনেদৰে আমি লেজাৰ একাউণ্ট কৰিম লেজাৰ একাউণ্টবোৰ ক'ৰ পৰা কৰিম জাৰ্নেল বুকৰ পৰা কৰিম জাৰ্নেল বুকত যে আমি জাৰ্নেলাইজ কৰিছিলো ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুলবোৰ এপ্লাই কৰি আমি জাবেদা প্ৰবিষ্টিত লিখিছিলো সেই প্ৰবিষ্টিবোৰ আমি তাৰ পৰা লেজাৰ বুকত এটা এটাকৈ পোষ্টিং কৰিম অৰ্থাৎ কেছ ট্ৰানজেকচন যিবোৰ নগদ লেনদেন হয় সেই অকল নগদ বহীতে লিখিম যিবোৰ এছেটছ সম্পত্তি বিষয়ক যিবোৰ লেনদেন হ'ব অৰ্থাৎ প্লেণ্ট এণ্ড মেচিনাৰী ফাৰ্নিচাৰ লেণ্ড বিল্ডিং ডেটৰ্ছ ক্ৰেডিটৰ্ছ পাৰ্চেছ সেলছ প্ৰতিটোৰ কাৰণে একোটা হিচাপ বহি খুলিম আমি লেজাৰ একাউণ্ট খুলি ল'ম আৰু প্ৰতিটো লেনদেন যিমান বছৰটোৰ ভিতৰত যিমানবোৰ পাৰ্চেছ ট্ৰানজেকচন হ'ব বা ক্ৰয় ট্ৰানজেকচন হ'ব সেইবোৰ পাৰ্চেছ বুকত আমি ৰেকৰ্ড কৰিম যিমানবোৰ সেলছ ট্ৰানজেকচন হ'ব সিমানবোৰ আমি সেলছ বুকত ৰেকৰ্ড কৰিম যিমানবোৰ এছেটছ অৰ্থাৎ ডেটৰ্ছ ৰিলেটেড ট্ৰানজেকচনবোৰ আমি ডেটৰ্ছ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিম ক্ৰেডিটৰ্ছ ৰিলেটেড ট্ৰানজেকচনবোৰ আমি ক্ৰেডিটৰত ৰেকৰ্ড কৰিম এনেদৰে আমি বছৰটোৰ ভিতৰত যিমানবোৰ ট্ৰানজেকচন হয় সেই প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচন আমি জাৰ্নেল বুকৰ পৰা লেজাৰ একাউণ্টবোৰত পোষ্টিং কৰিম অৰ্থাৎ লিপিবদ্ধ কৰিম এনেদৰে গোটেই বছৰটোৰ ট্ৰানজেকচনবোৰ আমি জাৰ্নেল বুকৰ পৰা অৰ্থাৎ জাবেদা প্ৰবিষ্টিৰ পৰা আমি লেজাৰ একাউণ্টত আমি লিপিবদ্ধ কৰিম আৰু লিপিবদ্ধ কৰাৰ পিছত সেইবোৰ আমি ব্যালেন্সিং কৰিম ব্যালেন্সিং কৰা মানে হ'ল আমি ডিফাৰেন্স উলিয়াম পাৰ্থক্য উলিয়াম দুইটা সাইডৰ পাৰ্থক্য উলিয়াম ডেবিট সাইড আৰু ক্ৰেডিট সাইড অৰ্থাৎ কোনটো দিশত তাৰ টকাৰ পৰিমাণটো বেছি আছে আমি সেই বেছি দিশটো আমি উলিয়াই ল'ম অৰ্থাৎ ইকুৱেলাইজ কৰিম বেছি দিশৰ যিমান পৰিমাণৰ বেছি আছে সেই বেছি পৰিমাণৰ টকাখিনি আমি কম সাইডে থকা কম দিশত থকা আমি টকাখিনি আমি তাত লিখি ইকুৱেলাইজ কৰি ল'ম অৰ্থাৎ তাক ব্যালেন্সিং প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ব্যালেন্সিং কৰিম প্ৰতিটো লেজাৰ একাউণ্টে আমি ব্যালেন্সিং কৰাৰ ফলত প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ পৰা এটা এটা ব্যালেন্স ওলাব হয়তো ডেবিট ব্যালেন্স বা ক্ৰেডিট ব্যালেন্স ওলাব কোনখন লেজাৰৰ কি ব্যালেন্স আমি হেতু আমি প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্ট বনাই আমি জানিব পাৰিম সাধাৰণতে আমাৰ 5টা একাউণ্ট থাকে অৰ্থাৎ যদি আমি দুটা প্ৰসেস আমি এপ্লাই কৰো এটা হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচ আৰু এটা হৈছে মডাৰ্ন বা আমেৰিকান এপ্ৰোচ ট্ৰেডিশনাল বা ইংলিশ এপ্ৰোচত আমি একাউণ্টছবোৰক আমি যিমানটা ভাগত ভগাইছো জেনেৰেলি দুটা ভাগত ভগাইছো পাৰ্সোনেল আৰু ইম্পাৰ্সোনেল ব্যক্তিগত আৰু অব্যক্তিগত তেনেকৈ আমি তাৰ ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুলবোৰ এপ্লাই কৰি আমি সেইবোৰ লিখিম লিখাৰ পিছত আমি আৰু মডাৰ্ন এপ্ৰোচত বা আমেৰিকান এপ্ৰোচত আমি একাউণ্টছবোৰক 5টা ভাগত ভগাইছো এছেটছ লাইবিলিটি কেপিটেল ৰেভিনিউ এক্সপেন্সেছ এই 5টা হিচাপত আমি 5টা ভাগত ভগাইছো একাউণ্টৰ প্ৰতিটো একাউণ্টে আমি এছেটছ ৰিলেটেড যিমান একাউণ্ট হ'ব লাইবিলিটিৰ লগত জড়িত যিমান একাউণ্ট থাকিব কেপিটেল যিমান একাউণ্ট থাকিব এক্সপেন্সেছ যিমান একাউণ্ট থাকিব বা ৰেভিনিউ যিমান একাউণ্ট থাকিব সেই একাউণ্টখিনি আমি প্ৰতিটোৰে ব্যালেন্স উলিয়াম ব্যালেন্স ওলোৱাৰ পিছত আমি সেই প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ ব্যালেন্সৰ পৰা আমি তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে কি তাৰ সেইবোৰৰ পৰা আমি এখন ট্ৰায়াল ব্যালেন্স বনাম ট্ৰায়াল ব্যালেন্স কি যে ট্ৰায়াল ব্যালেন্স হৈছে এখন ষ্টেটমেন্ট এখন বিবৃতি যিখন বিবৃতিত আমি প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ ব্যালেন্সবোৰ আমি তাত লিপিবদ্ধ কৰোঁ প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ ব্যালেন্সবোৰ আমি এটা এখন লেজাৰৰ ব্যালেন্সবোৰ আমি আনি ট্ৰায়াল ব্যালেন্সত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম অৰ্থাৎ
কেনেদৰে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম ট্ৰায়াল বেলেন্সত ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ দুটা দিক থাকিব এটা থাকিব লেফট হ্যান্ড সাইড অৰ্থাৎ ডেবিট সাইড এটা থাকিব ৰাইট হ্যান্ড সাইড বা ক্ৰেডিট সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডত প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ যিমানবোৰ বেলেন্স থাকিব অৰ্থাৎ ডেবিট বেলেন্স সদায় দুটাই হয় হয়তো ডেবিট বেলেন্স বা ক্ৰেডিট বেলেন্স হ'ব পাৰে যিমানবোৰ লেজাৰ একাউণ্টৰ ডেবিট বেলেন্স হ'ব আমি ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ ডেবিট সাইডে লিখিম আৰু যিমানবোৰ লেজাৰ একাউণ্টৰ ক্ৰেডিট বেলেন্স ওলাব সেইখন আমি ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ ক্ৰেডিট সাইডে লিখিম অৰ্থাৎ ডেবিট বেলেন্স সাধাৰণতে আমাৰ এছেটছ একাউণ্টৰ ডেবিট বেলেন্স হয় আমাৰ এক্সপেন্সেছ একাউণ্টৰ ডেবিট বেলেন্স হয় অৰ্থাৎ এছেটছ ৰিলেটেড যিমানবোৰ একাউণ্ট থাকিব যেনে ল্যান্ড বিল্ডিং প্লান্ট মেচিনাৰী ফাৰ্নিচাৰ গুডউইল ডেটৰ্ছ বিলছ ৰিচিভেবল এটসেট্ৰা বা এক্সপেন্সেছ পাৰ্চেজ salary wages paid এনেকুৱা বা কমিশন পেইড এনেকুৱা যিমানবোৰ এছেটছ আৰু এক্সপেন্সেছ ৰিলেটেড একাউণ্টছ থাকিব সেই একাউণ্টবোৰৰ প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ বেলেন্সবোৰ ডেবিট বেলেন্স হ'ব আৰু যিমানবোৰ লেজাৰ একাউণ্ট লাইবিলিটি ৰিলেটেড থাকিব বা কেপিটেল ৰিলেটেড থাকিব বা ৰেভিনিউ ৰিলেটেড থাকিব এই তিনি ধৰণৰ একাউণ্টৰ বেলেন্সবোৰ সদায় ক্ৰেডিট বেলেন্স হ'ব আৰু সেই লেজাৰবোৰৰ বেলেন্সবোৰ আমি ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ ক্ৰেডিট সাইডে লিখিম প্ৰতিখন লেজাৰ একাউণ্টৰ ডেবিট বেলেন্সবোৰ ডেবিট সাইডে আৰু ক্ৰেডিট বেলেন্সবোৰ ক্ৰেডিট সাইডে লিখি উলিওৱাৰ পিছত আমি দুইটা সাইড ডেবিট সাইড আৰু ক্ৰেডিট সাইড আমি টেলি কৰিম টোটেল কৰাৰ পিছত আমি দুইটা সাইড মিলি যাব লাগে সাধাৰণতে মিলি যায় আৰু মিলি যোৱাৰ পিছত আমি গম পাম যদি মিলি যায় আমি গম পাম যে আমাৰ যেটো একাউন্টিং প্ৰসেস আছিল অৰ্থাৎ আমি যে ট্ৰানজেকশনবোৰ আইডেন্টিফাই কৰিছিল চিনাক্তকৰণ কৰিছিল ৰেকৰ্ড কৰিছিল ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুলবোৰ এপ্লাই কৰি জাৰ্নেল বুকৰ পৰা যে আমি লেজাৰ পোষ্টিং কৰিছিল লেজাৰ পোষ্টিং কৰাৰ পিছত যে আমি লেজাৰবোৰ বেলেন্সিং কৰিছো এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ এই কাৰ্যবলীবোৰ আমাৰ যদি ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ দুইটা সাইড মিলি যায় টেলি হয় সমান হয় তেতিয়া আমি ধৰিব পাৰিম যে আমাৰ একাউন্টিং প্ৰসেসটো একাউন্টিং প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে আৰু যদি কিবা কাৰণত দুইটা সাইড মিলি না যায় নিমিলে তেতিয়া আমি বুজি লম যে আমাৰ একাউন্টিং প্ৰক্ৰিয়াটোত হিসাবৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অৰ্থাৎ আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্ৰানজেকশন জাৰ্নেলাইজিং দা ট্ৰানজেকশন লেজাৰ পোষ্টিং লেজাৰ বেলেন্সিং এনেকুৱা এইখিনি প্ৰক্ৰিয়াত এইখিনি প্ৰসেসত কৰবাত কিবা ভুল হৈছে আৰু ভুল হলেহে আমাৰ ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ দুইটা সাইড মিলি না যায় যদি ভুল নহয় তেতিয়া হলে ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ দুইটা সাইড মিলি যাব আৰু যদি মিলি না যায় তেতিয়া আমি ফৰ টাইম বিং খুব কম সময়ৰ কাৰণে আমি তাত আমি এখন সাসপেন্স একাউন্ট এটা খুলিম যেটো সাইডত কম ওলাই সেই কমটো আমি সেই কম এমাউন্টটো আমি সাসপেন্স একাউন্ট বুলি এটা একাউন্ট খুলি সেই কম এমাউন্টটো সাসপেন্স একাউন্টত লিখি ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ দুইটা সাইড আমি মিলাই দিম আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ বিত্তীয় বছৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি হেতু কোড ভুল হৈছে আমি হেতু বিচাৰি উলিয়াই তাক শুধৰণি কৰিব লাগিব বিচাৰি উলিয়াই শুধৰণি কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আমি পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম এনেদৰে ট্ৰায়াল বেলেন্স বনোৱাৰ পিছত আমি ফিনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট বনাম অৰ্থাৎ ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ পৰা আমি ফাইনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট বনাম ফাইনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট মানে হৈছে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ মানে হৈছে ট্ৰেডিং একাউন্ট ক্ৰয় বিক্ৰয় হিসাব প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট লাভ লোকসান হিসাব আৰু বেলেন্স শীট আমি বেলেন্স শীট বনাম এই তিনিটা বনাম অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং একাউন্ট প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট বেলেন্স শীট বা ইয়াৰ পিছত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু কিছুমান আমাৰ স্টেটমেন্ট আছে যেনে অডিটৰ স্টেটমেন্টস কেশ ফ্লো স্টেটমেন্টস ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্টস ডাইৰেক্টৰছ ৰিপৰ্ট এনেকুৱা ৰিপৰ্টবোৰ আমি বনাম কৰ পৰা বনাম ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ পৰা বনাম ট্ৰায়াল বেলেন্স বনাই আমি প্ৰথমতে এই তিনিখন ফিনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট আমি বেসিক ফিনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং একাউন্ট প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট বেলেন্স শীট এইখিনি বনোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত আমি অডিটৰছ ৰিপৰ্ট ডাইৰেক্টৰ ৰিপৰ্ট কেশ ফ্লো স্টেটমেন্টস বা ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্টস আমি এইবোৰ স্টেটমেন্ট আমি বনাম আৰু ইয়াৰ পিছত এইখিনি বনোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত বা বনাই উঠাৰ পিছত আমি তাৰ ফলাফলবোৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিম এনালাইসিস অফ ৰিজাল্ট বা এনালাইসিস অফ ফিনান্সিয়েল স্টেটমেন্ট অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল স্টেটমেন্টবোৰৰ পৰা আমি আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আমি এনালাইসিস কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা তেওঁলোকে কেনেদৰে কামকাজবোৰ চলাইছে ব্যৱসায় চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে নে লোকসান হৈছে তেওঁলোকৰ এছেটছ কিমান আছে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি কিমান আছে বা তেওঁলোকৰ লাইবিলিটি কিমান আছে দেনা কিমান আছে ধাৰ কিমান আছে বা মূলধন কিমান আছে কিমান কাৰেন্ট এছেটছ আছে কিমান কাৰেন্ট লাইবিলিটি আছে কিমান বেংক লোন আছে কিমান ডেটৰ্ছ আছে
ইত্যাদি কথাবোৰ আমি এনালাইসিস কৰিব পাৰিম বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লিকুইডিটি পজিশন কিমান শৰ্ট টাৰ্ম লিকুইডিটি পজিশন কিমান লং টাৰ্ম ফিনান্সিয়েল পজিশন কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কেছ পজিশন কেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি তথ্যবোৰ তাৰ পৰা আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম কিন্তু এইটো হৈছে ইউনিট 2 ৰ একাউন্টিং প্ৰসেস ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমাৰ একাউন্টিং সাইকেল এই কথাখিনি আমি একাউন্টিং সাইকেল আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো আমি একাউন্টিং প্ৰসেসতে আমি একাউন্টিং সাইকেলৰ বিষয়ে আমি কলো যে একাউন্টিং সাইকেল হৈছে এটা এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া যেটো প্ৰক্ৰিয়া আমি অলৰেডি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো একাউন্টিং সাইকেলৰ প্ৰথম ষ্টেজটো হৈছে ট্ৰানজেকচন আইডেন্টিফাই কৰা তাৰপিছত জাৰ্নেলাইজিং লেজাৰ পোস্টিং ট্ৰায়াল বেলেন্স প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট এণ্ড বেলেন্স শীট এই প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমি অলৰেডি অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো ইয়াত এইখিনি আৰু পুনৰাই আমি ইয়াত আলোচনা নকৰো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লাগে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছত আহিছে টাইপস অফ একাউন্টস অৰ্থাৎ একাউন্টছৰ বিভাগ বা ভাগ টাইপস অফ একাউন্টস বুলি ক'লে আমি ইয়াত আমাৰ পিপিটিত আমি দেখুৱা হোৱা নাই একাউন্টছবোৰক দুটা বেসিছত আমি ভাগ কৰিছো এটা হৈছে ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচ আৰু এটা হৈছে মডাৰ্ন বা আমেৰিকান এপ্ৰোচ ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচটোক ইংলিশ এপ্ৰোচ বুলিও কোৱা হয় আমি পিপিটিত দেখুৱাটো হৈছে ট্ৰেডিশনাল বা ইংলিশ এপ্ৰোচ according to English or traditional approach accounts are divided into two types they are personal and impersonal অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগত পদ্ধতি অনুসৰি হিসাবক প্ৰধানত দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে এটা হৈছে ব্যক্তিগত হিসাব আৰু এটা হৈছে অব্যক্তিগত হিসাব ব্যক্তিগত হিসাবক আকৌ তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে ন্যাচাৰেল পাৰ্সোনেল একাউন্ট অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ব্যক্তিগত হিসাব আৰ্টিফিশিয়াল পাৰ্সোনেল একাউন্ট অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম ব্যক্তিগত হিসাব ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্সোনেল একাউন্টস অৰ্থাৎ প্ৰতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিগত হিসাব আৰু ইম্পাৰ্সোনেল একাউন্টক অৰ্থাৎ অব্যক্তিগত হিসাবক দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে এই দুটা হৈছে ৰিয়েল সম্পত্তি বিষয়ক হিসাব আৰু নমিনেল নামমাত্ৰ হিসাব এতিয়া আমি এই হিসাব কেইটা অৰ্থাৎ according to traditional approach or English approach পার্সোনাল একাউন্ট নো কাক কয় বা ইম্পার্সোনাল একাউন্ট কাক কয় আমি সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ব্যক্তিগত হিসাব বা পার্সোনাল একাউন্টস হৈছে সেইখিনি হিসাব সেইবোৰ হিসাবক পার্সোনাল হিসাব বুলি কোৱা হয় বা ব্যক্তিগত হিসাব বুলি কোৱা হয় যিবোৰ কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হিসাব কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত যিবোৰ হিসাব আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই হিসাবক পার্সোনাল হিসাব বুলি কোৱা হয় আৰু এই ব্যক্তিগত হিসাববোৰক তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে এটা হৈছে ন্যাচাৰেল পার্সন অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ব্যক্তিগত হিসাব প্ৰাকৃতিক ব্যক্তিগত হিসাব হৈছে যিবোৰ ন্যাচাৰেলি হয় যেনে ফৰ এক্সাম্পল হিউম্যান বিং যেনে যদু একাউন্ট মধু একাউন্ট ৰাম একাউন্ট হৰি একাউন্ট নৱদীপ একাউন্ট জয়ৰাজ একাউন্ট তানিশা একাউন্ট এইবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক ব্যক্তিগত হিসাব অৰ্থাৎ হিউম্যান বিং মানুহৰ নামেৰে যিবোৰ হিসাব প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইবোৰক ব্যক্তিগত হিসাব বুলি কোৱা হয় আর্টিফিশিয়াল একাউন্ট কৃত্রিম ব্যক্তিগত হিসাব কৃত্রিম মানে যিবোৰ ন্যাচাৰেল নহয় যিবোৰ প্ৰকৃতিত নিজে নিজে হোৱা নাই যিবোৰক আমি তৈয়াৰ কৰিছো মানুহে যিবোৰক আমি বনাইছো যেনে মানুহে বনাইছো কি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবোৰ মানুহে বনাইছো টাটা ইণ্ডিয়া লিমিটেড বা আমাৰ যিবোৰ স্কুল আছে স্কুল কলেজ হস্পিটাল এইবোৰৰ হিসাববোৰ বা কোনো কোম্পানীৰ নাম এবিসি লিমিটেড ICICI Bank Limited, Reliance India Limited এইবোৰৰ যদি আমি হিসাব বনাও এইবোৰ হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল পার্সোনাল একাউন্ট অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম ব্যক্তিগত হিসাব কৃত্ৰিম মানে হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল মানে হৈছে যে যিবোৰ ম্যান মেড মানুহে তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰকৃতিত নিজে নিজে হোৱা নাই যেনে টাটা ইণ্ডিয়া লিমিটেড মানুহে বনাইছে এবিসি ইণ্ডিয়া লিমিটেড মানুহে বনাইছে State Bank of India, Union Bank of India,
Canara Bank, Dispur College, Guwahati Commerce College. These are all artificial personal account. Next, representative personal account অর্থাৎ প্ৰতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিগত হিসাব প্ৰতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিগত হিসাববোৰ হৈছে যে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব represent someone যেনে salary account is an expenses account nominal account আমি ইয়াৰ নামমাত্ৰ হিসাব বুলি কম কিন্তু salary accountক যদি represent কৰে যেনে ধৰক আমাৰ দৰমহা আমাৰ ইয়াত এমপ্লয়িজ মানে কৰ্মচাৰীবোৰে কাম কৰিছে তেওঁলোকক আমি দৰমহা দি থাকো মাহে মাহে দৰমহা দিম দৰমহা হিচাপে এটা আছে কিন্তু যদি কেতিয়াবা কোনোবা মাহত আমি কোনো এজন এমপ্লয় কোনো এজন আমি কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব নোৱাৰো বা পাৰা নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আমি এটা হিচাপ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু সেই হিচাপটো হ'ব আউটষ্টেণ্ডিং স্যালাৰি একাউণ্ট অপ্ৰদত্ত দৰমহা হিচাপ অৰ্থাৎ আমি দৰমহাটো দিব লাগিছিল কিন্তু দিয়া নাই সেই দৰমহাৰ পৰিৱৰ্তে স্যালাৰি একাউণ্টৰ পৰিৱৰ্তে আমি এটা বেলেগ এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব হেতুৰ নাম হ'ব আউটষ্টেণ্ডিং স্যালাৰি একাউণ্ট এটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আউটষ্টেণ্ডিং স্যালাৰি একাউণ্টে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে স্যালাৰি একাউণ্টক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অৰ্থাৎ দৰমহা হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যেনে আউটষ্টেণ্ডিং ওয়েজেস তেনেকৈ প্ৰিপেইড স্যালাৰি বা প্ৰিপেইড কমিশন ইনকাম ৰিসিভ ইন এডভান্স এইবোৰ হৈছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্সনেল একাউণ্ট আৰু অন্য হিসাবটো হৈছে ইম্পাৰ্সনেল অব্যক্তিগত হিসাব অব্যক্তিগত হিসাব মানে যিবোৰ কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত নহয় যিবোৰ হিসাব কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত নহয় তেনেকুৱা হিসাববোৰক কি বুলি কোৱা হ'ব অব্যক্তিগত হিসাব বুলি কোৱা হ'ব যেনে ৰিয়েল একাউণ্ট সম্পত্তি বিষয়ক হিসাব আৰু নমিনেল একাউণ্ট নামমাত্ৰ হিসাব ৰিয়েল একাউণ্ট মানে হৈছে সম্পত্তি বিষয়ক হিসাব মানে হৈছে আপোনাৰ মেচিনাৰী একাউণ্ট ল্যান্ড একাউণ্ট বিল্ডিং একাউণ্ট কাৰ একাউণ্ট যিবোৰ এসেটস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সম্পত্তিক যিবোৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সম্পত্তিৰ নামেৰে যিবোৰ হিসাব খোলা হ'ব সেইবোৰক ৰিয়েল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু নমিনেল হিসাব নমিনেল হিসাব অৰ্থাৎ নামমাত্ৰ হিসাবত আমাৰ দুই ধৰণৰ হিসাব জড়িত হৈ থাকে আয় আৰু ব্যয় হিসাব অৰ্থাৎ ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্সেস ৰিলেটেড যিমানবোৰ হিসাব থাকিব এইবোৰক আমি নমিনেল হিসাব বুলি কওঁ নমিনেল একাউণ্ট বা নামমাত্ৰ হিসাব বুলি কওঁ নামমাত্ৰ হিসাব আয়ৰ লগত জড়িত হিসাববোৰ হৈছে বিক্ৰী হিসাব সেলস একাউণ্ট ইন্টারেস্ট রিসিভ একাউণ্ট খৰচ ৰিলেটেড হিসাববোৰ হৈছে ব্যয় ৰিলেটেড হিসাববোৰ হৈছে এক্সপেন্সেস ৰিলেটেড হিসাববোৰ হৈছে স্যালাৰি একাউণ্ট ৰেন্ট একাউণ্ট কমিশন পেইড একাউণ্ট এটসেট্ৰা এইবোৰ হৈছে নামমাত্ৰ হিসাব এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ টপিকটো হৈছে হোৱাট ইজ এন একাউণ্ট হিসাব কি আমি যে হিসাববোৰৰ যে শ্ৰেণী বিভাগ কৰিছো তাৰ আগতে আমি আৰু এটা কথাখিনি কৈ নললে আধৰুৱা হৈ ৰব যে টাইপস অফ অৰ্থাৎ একাউণ্টছৰ প্ৰকাৰ আমি ইয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ইংলিছ এপ্ৰোচ বা ট্ৰেডিশনেল এপ্ৰোচৰ কথাখিনিহে আমি উল্লেখ কৰিছো ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ অপজিটত আৰু এটা হিসাবত মানে একাউণ্টক ভাগ কৰিছে হেতু হৈছে আপোনাৰ American বা modern approach. According to modern approach, accounts are divided into 5 types. হিসাববোৰক 5টা ভাগত ভগোৱা হৈছে আৰু সেই ভাগকেইটা হৈছে assets account. এইটো আমি পিপিটিত উল্লেখ কৰা নাই যদিও আমি এই হিসাবখিনি মই কৈ দিছো যে প্ৰথমটো হৈছে assets account সম্পত্তি বিষয়ক হিসাব according to modern approach বা American approach. প্ৰথমটো হৈছে সম্পত্তি বিষয়ক হিসাব দ্বিতীয়টো হৈছে লাইবিলিটি একাউণ্ট অৰ্থাৎ দেনা হিসাব দিবলগীয়াৰ হিসাব তৃতীয়টো হৈছে মূলধন হিসাব চতুৰ্থটো হৈছে আয়ৰ হিসাব ইনকাম একাউণ্ট আৰু শেষৰটো পঞ্চম একাউণ্টটো হৈছে এক্সপেন্সেস একাউণ্ট অৰ্থাৎ মডাৰ্ণ এপ্ৰোচত বা আমেৰিকান এপ্ৰোচত হিসাবক 5টা ভাগত ভগোৱা হৈছে কিন্তু ইংলিছ এপ্ৰোচ মতে
একাউণ্টছক প্ৰধানত দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, পাৰ্চনেল আৰু ইম্পাৰ্চনেল। ইম্পাৰ্চনেলক আকৌ দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, ৰিয়েল এণ্ড নমিনেল। কিন্তু মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চত একাউণ্টছক কেইটা ভাগত ভগোৱা হৈছে? 5টা ভাগত ভগোৱা হৈছে। সেইবোৰ হৈছে এছেটছ একাউণ্ট, লাইবিলিটি একাউণ্ট, কেপিটেল একাউণ্ট, ৰেভিনিউ একাউণ্ট এণ্ড এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট। এতিয়া এছেটছ একাউণ্ট কাক কয়? হোৱাট ইজ এন এছেটছ একাউণ্ট? যে এছেটছ একাউণ্ট সম্পত্তি বিষয়ক হিচাপ হৈছে যিবোৰ হিচাপত এছেটছ ৰিলেটেড, সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় যিমানবোৰ লেনদেন থাকিব সেইবোৰ এছেটছ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিব। এতিয়া এছেটছ একাউণ্ট বুলি ক'লে কি? যেনে এছেটছ কেইবা ধৰণৰ এছেটছ আছে, ফিক্স এছেটছ, কাৰেণ্ট এছেটছ, ৱাষ্টিং এছেটছ, টেঞ্জিবল এছেটছ, ইনটেঞ্জিবল এছেটছ, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পত্তি আছে। ফিক্স এছেটছ মানে হৈছে লেণ্ড, বিল্ডিং, অৰ্থাৎ ঘৰ, মাটি বাৰী, আচবাব পত্ৰ, ফাৰ্নিচাৰ, প্লেণ্ট, মেচিনাৰী, বিল্ডিং এটচেট্ৰা, এইবোৰ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান আছে ডেটৰ্ছ একাউণ্ট, বিলছ ৰিচিভেবল একাউণ্ট, ইনকাম ৰিচিভ ইন এডভান্স একাউণ্ট, এইবোৰকো আমি এছেটছ একাউণ্ট বুলি ক'ম। দ্বিতীয়টো হৈছে লাইবিলিটি হিচাপ। লাইবিলিটি মানে হৈছে যিমানবোৰ আমি দেনা পৰিশোধ কৰিবলগীয়া আছে সেইবোৰক লাইবিলিটি বুলি কোৱা হয়। যেনে বেংক লোন, বেংকৰ পৰা যদি লোন লৈছোঁ আমি তাৰ এটা হিচাপ ৰাখিব লাগিব, সেইটোক বেংক লোন একাউণ্ট বুলি কোৱা হ'ব। ক্ৰেডিটৰ্ছ একাউণ্ট, আমি যিবোৰ ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আমি বস্তু বাকীত কিনি আনো তেওঁলোকক আমি ক্ৰেডিটৰ্ছ অৰ্থাৎ পাওনাদাৰ বুলি কওঁ। পাওনাদাৰৰ হিচাপটো হৈছে এটা লাইবিলিটি হিচাপ। বিলছ পেয়েবল একাউণ্ট, অৰ্থাৎ আমি পাওনাদাৰৰ পৰা বস্তু কিনি আনিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক এখন বিল দিছে আৰু সেই বিলৰ জৰিয়তে দি আমি পাওনাদাৰক টকা প্ৰদান কৰিবলগীয়া আছোঁ, তাক বিলছ পেয়েবল বুলি কোৱা হয়। এইবোৰক লাইবিলিটি একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কেপিটেল একাউণ্ট, মূলধন জাতীয় হিচাপ। মূলধন কি? যে মূলধন হৈছে মালিকে অৰ্থাৎ অ'নাৰে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বা তেওঁৰ পকেটৰ পৰা যিখিনি টকা আনি ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব, ব্যৱসায়ৰ কামত লগাব, তাক কেপিটেল বুলি কোৱা হয়। যে কেপিটেল ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ মানি হুইচ ইজ ব্ৰিং বাই দ্য অ'নাৰ ফ্ৰম হিজ হোম as well as his from personal sides and use in the business. That amount is known as a capital. অৰ্থাৎ মালিকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বা তেওঁৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা যিমানখিনি টকা আনি ব্যৱসায়ত লগায় তাক মূলধন বুলি কোৱা হয়। আৰু মূলধন ৰিলেটেড যিমান একাউণ্ট থাকিব তাক কেপিটেল একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ একাউণ্ট হৈছে ৰেভিনিউ একাউণ্ট, আয় হিচাপ। ৰেভিনিউ একাউণ্ট হৈছে যিমানবোৰ পাবলগীয়া আছে, অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ মিনছ দ্য ইনকাম which is received from regular sources, the amount which is received from regular sources. অৰ্থাৎ আয় হৈছে সেইখিনি টকা বা উপাৰ্জনক আমি আয় বুলি ক'ম যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজবোৰৰ পৰা আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈকে আহি থাকে। ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব, সদায় পাব লাগিব। যেনে চেলছ, এক্সাম্পল অফ ৰেভিনিউ একাউণ্ট ইজ চেলছ, বিক্ৰী। ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে যিমানখিনি বিক্ৰী কৰিব তাক ৰেভিনিউ একাউণ্ট বুলি কোৱা হ'ব। Sales account is a revenue account. Interest received account is a revenue account. Commission received, revenue account, etc. Next, expenses account. Expenses মানে হৈছে খৰচৰ হিচাপ, অৰ্থাৎ যিমানবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে যিমানবোৰ খৰচ কৰে, যেনে salary paid, wages paid, commission paid, repairs and maintenance expenses paid, carrying charge paid, এইবোৰক আমি expenses বুলি কওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ লেনদেন থাকিব, ট্ৰেনজেকশ্যন হ'ব, সেইবোৰ আমি এক্সপেন্সেছ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিম। গতিকে এইটোৱে হৈছে হিচাপৰ প্ৰকাৰ বা টাইপছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে আমাৰ একাউণ্ট। এই যে আমি হিচাপৰ দুইটা এপ্ৰ'চ মতে আমি হিচাপবোৰ আমি শ্ৰেণী বিভাগ কৰিলোঁ, ভাগ কৰিলোঁ। এই হিচাপনো কি আচলতে? হিচাপ কাক কয়? হিচাপ মানে কি বা হিচাপ বুলিলে কি বুজা? এতিয়া আমি হিচাপৰ বিষয়ে ক'ম যে যদিও আমি একাউণ্টছৰ বিভিন্ন ভাগ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া হিচাপ মানে কি সেই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। যে হিচাপ হৈছে এটা এনেকুৱা ঠাই বা এটা বহী, যিটো বহীত
ব্যৱসায়ৰ একে ধৰণৰ লেনদেনবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব একে ধৰণৰ লেনদেন মানে কোনো এজন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত লেনদেনবোৰ এটা বেলেগ বেলেগকৈ দেখুওৱা হ'ব ছেপাৰেটকৈ দেখুওৱা হ'ব অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ লেনদেন হ'ব এটা বেলেগ বহীত দেখুওৱা হ'ব আন এজন ব্যক্তিৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ লেনদেন হ'ব অন্য এটা বেলেগ বহীত লিখা হ'ব আৰু এইটো তাক সামাৰাইজ কৰা হ'ব লিখি সেইবোৰ বছৰৰ শেষত টোটেল কৰা হ'ব সামাৰাইজ কৰা হ'ব আৰু ইয়াক হিচাপটোক আমাক দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে দুটা সাইড তাৰ এটো বিষয় আমি কম যে ইংলিশত যদি আমি কওঁ then an account is a place where all the transactions relating to a person's particular persons or organizations are recorded and summarized it is vertically divided into two parts and the shape of and this is a shape of English alphabet T capital letter T যে account is a place account is এটা এনেকুৱা ঠাই বা এটুকুৰা এনেকুৱা ঠাই য'ত কোনো এজন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত একে ধৰণৰ লেনদেনবোৰ একে ঠাইতে লিখা হয় আৰু সেইবোৰ সামাৰাইজ কৰা হয় সংক্ষিপ্তকৰণ কৰা হয় হিচাপটোৰ আকাৰটো কেনেকুৱা যে হিচাপটো হৈছে এটা ইংলিছ এলফাবেট টিৰ দৰে কেপিটেল লেটাৰ টিৰ দৰে টিটোৰ দুটা সাইড থাকিব এটা লেফট হ্যান্ড সাইড এটা ৰাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডটোক ডেবিট সাইড বুলি কোৱা হ'ব আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডক ক্ৰেডিট সাইড বুলি কোৱা হ'ব ডেবিট সাইডে তাৰ চাৰিটা কলম থাকিব চাৰিটা ভাগ থাকিব ক্ৰেডিট সাইডে তাৰ চাৰিটা ভাগ থাকিব ডেবিট সাইডৰ ভাগ কেইটা ক্ৰমে ডেট পাৰ্টিকুলাৰ্স এলএফ অৰ্থাৎ লেজাৰ ফলিও আৰু এমাউন্ট ক্ৰেডিট সাইডৰ ভাগ কেইটা হ'ব ডেট পাৰ্টিকুলাৰ্স এলএফ অৰ্থাৎ লেজাৰ ফলিও আৰু এমাউন্ট অৰ্থাৎ এই ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট দুইটা ভাগত আমি যেটো ফৰ্ম পাম যেটো আকাৰ পাম সেই আকাৰটোকে আমি একাউন্ট বুলি কম গতিকে আমি এই একাউন্টত ইয়াৰ যিমানবোৰ আমি ভাগ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলো সেইখিনি আমি ইয়াত বিশদভাৱে আমি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ according to English approach personal account personal related যেনে example bank account is a personal account the Krishna account personal account hetu ami record korim Gopal account personal account ami hetu record korim loan from Ratan Lal it is also a personal account hetu ami record korim salary outstanding account hebor ami record korim insurance prepaid account এইবোৰ আমি তাত ৰেকৰ্ড কৰিম ৰিয়েল একাউন্ট হৈছে আপোনাৰ এসেটস ৰিলেটেড একাউন্টবোৰ যেনে ফাৰ্নিচাৰ বিল্ডিং মেচিনাৰী ভেহিকল কেশ এইবোৰ নমিনেল একাউন্টবোৰ হৈছে স্যালাৰিজ ওয়েজেস ইন্টাৰেষ্ট ৰেন্ট কমিশন এইবোৰ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি একাউন্টছৰ identify কৰাৰ পিছত আমি এই একাউন্টত আমি কেনেদৰে লিখিম how we recorded the transaction in an account form কেনেদৰে আমি একাউন্ট ফৰ্মত আমি ট্ৰানজেকচন বোৰ লিপিবদ্ধ কৰিম একাউন্টছত আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিলে আমি তাৰ কিছুমান ৰুল থাকিব অৰ্থাৎ কিছুমান সিস্টেম পদ্ধতি কিছুমান প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ হিচাপবোৰ লিখাৰ প্ৰধানত দুটা পদ্ধতি আছে এই হিচাপটো তৈয়াৰ কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে অৰ্থাৎ সিস্টেম অফ accounts there are two systems of accounts accountor দুটা সিস্টেম আছে এটা হৈছে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম আৰু এটা হৈছে সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেম এতিয়া আমি আহো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম কাক কয় ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম হৈছে এনেকুৱা এটা সিস্টেম যেটো সিস্টেমত প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচনৰ দুটা দিশ উলিয়াই লোৱা হয় ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট দুটা দিশ উলিয়াই লোৱা হ'ব say for example purchase a book by rupees 100 আমি 100 টকাৰে এখন বুক কিনিলো ইয়াৰ দুটা সাইড থাকিব আমি কি পালো what we have received a book and against that book what we have paid cash অৰ্থাৎ ইয়াৰ দুটা দিশ আছে আমি এখন কিতাপ পালো কিতাপখনৰ মূল্য কিমান 100 টকা মূল্যৰ আমি এখন কিতাপ পালো আৰু আমি কি দিলো আমি 100 টকা প্ৰদান কৰিলো অৰ্থাৎ পোৱা আৰু দিয়া আমি এখন বুক পালো আৰু 100
টকা প্ৰদান কৰিলোঁ এই দুটা দিশক আমি দুই ধৰণে এন্ট্ৰি কৰিম তাৰ দুটা সাইড উলিয়াই লৈ আমি যেটো সিস্টেমত ৰেকৰ্ড কৰিম দুইটা সিস্টেমে ৰেকৰ্ড কৰিম পোৱা আৰু দিয়া এই দুইটা দিশৰ এটা হ'ব ডেবিট আনটো হ'ব ক্ৰেডিট আমি ডেবিট ক্ৰেডিটৰ কিছুমান ৰুল আছে সেই ৰুলবোৰ আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম সেই ৰুল এপ্লাই কৰি আমি হিসাবত প্ৰস্তুত কৰিম অৰ্থাৎ দুইটা দিশে ৰেকৰ্ড কৰিম আমি পোৱা আৰু দিয়া ডাবল এসপেক্ট ডুৱেল এসপেক্ট আৰু এই দুইটা দিশ যেটো সিস্টেমত আমি দুইটা দিশ প্ৰয়োগ কৰি আমি লিখিম তাক কোৱা হ'ব ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম What is double entry system? The double entry system is a system of accounting where both the aspect means debit and receiving and paying, giving aspect, both receiving and giving aspect are recorded in the books of accounts. Both the aspect. So it is known as a double entry system. Means dual aspect. Dual systems are recorded. Receiving as well as giving. That is double entry system. Another system is single entry system. What is single entry system? The single entry system is a system where only one aspect of the transaction, not both the aspect. Generally, normally one aspect of the transactions are recorded. Orthat giving and receiving. Out of these two, any one aspect are recorded. The double entry system মানে হৈছে দ্বি প্ৰবিষ্টি হিসাবৰ পদ্ধতি আৰু একক প্ৰবিষ্টি হিসাবৰ পদ্ধতি মানে হৈছে single entry system. যে দ্বি প্ৰবিষ্টি হিসাবৰ পদ্ধতি মানে হৈছে যে প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচনৰ আমি দুইটা দিশ উলিয়াই লম ৰিসিভিং পোৱা আৰু দিয়া দুইটা দিশ উলিয়াই লৈ সেই দুইটা দিশে আমি হিসাবৰ বহীত ৰেকৰ্ড কৰিম এটো হৈছে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম যেটো সিস্টেমত যেটো পদ্ধতিত এটা ট্ৰানজেকচনৰ দুইটা দিশ পোৱা আৰু দিয়া এই দুইটা দিশ প্ৰয়োগ কৰি হিসাবৰ বহীত লিখা হ'ব সেই সিস্টেমটো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম বুলি কোৱা হ'ব আৰু আনটো হৈছে সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেম অৰ্থাৎ এক প্ৰবিষ্টি হিসাব পদ্ধতি এক প্ৰবিষ্টি হিসাব পদ্ধতি কাক কয় যে এক প্ৰবিষ্টি হিসাব পদ্ধতি হৈছে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যেটো পদ্ধতিত লেনদেনবোৰৰ ট্ৰানজেকচনবোৰৰ দুইটা দিশ লিখি ৰখা নহয় কেৱল মাত্ৰ এটা দিশ লিখি ৰখা হয় কেতিয়াবা ট্ৰানজেকচনবোৰৰ এটা দিশ লিখা হয় মানে কেতিয়াবা মানে বেছি সংখ্যক ট্ৰানজেকচনৰ ক্ষেত্ৰত এটা দিশ লিখি ৰখা হ'ব কিন্তু কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেতিয়া হলে সেই ট্ৰানজেকচনটোৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰানজেকচনৰ দুইটা দিশো লিখি লব পাৰে বা কেতিয়াবা যদি ট্ৰানজেকচনটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বুলি ভাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰানজেকচন লেনদেন নহয় বুলি ভাবে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ এসপেক্টে লিখি নাৰাখিব পাৰে এটা দিশো লিখি নাৰাখিব পাৰে সেইকাৰণে এই সিস্টেমটো কি বুলি কোৱা হৈছে সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেম বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ডাবল এন্ট্ৰি মিন্স দুইটা এসপেক্ট পোৱা আৰু দিয়া দুইটা দিশে লিপিবদ্ধ কৰিব আৰু সিঙ্গল এন্ট্ৰি মানে হৈছে সাধাৰণতে এটা দিশ লিখি ৰখা হয় আৰু কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন বোধ কৰে দুইটা দিশে লিখি ৰাখিব বা কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰে তেতিয়াহলে এটা দিশও তেওঁ লিখি নাৰাখিবও পাৰে গতিকে সেই সিস্টেমটো আসলে কোনো ধৰণৰ সিস্টেমে নহয় ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমটো হৈছে এটা সাইন্টিফিক সিস্টেম কিন্তু সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেমটো কোনো ধৰণৰ সাইন্টিফিক সিস্টেম নহয় ইট ইজ জাস্ট টু মেমৰাইজ জাস্ট মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এই একাউণ্টটো প্ৰস্তুত কৰে এই সিস্টেমত একাউণ্টবোৰ প্ৰস্তুত কৰে ডাবল এন্ট্ৰি সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেমত গতিকে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম এপ্লাই কৰিব লাগিলে আমি প্ৰথমতে ট্ৰানজেকচনবোৰ আইডেন্টিফাই কৰি উলিয়াব লাগিব লেনদেনবোৰ আমি যিবোৰ মুদ্ৰাগত লেনদেন যিবোৰ মানিটাৰী ট্ৰানজেকচন সেইবোৰ আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব আইডেন্টিফাই কৰাৰ পিছত তাত যি দুটা এসপেক্ট সোমাই আছে সেই এসপেক্ট দুটা অৰ্থাৎ ৰিসিভিং আৰু গিভিং এসপেক্ট দুইটা এসপেক্টে আমি তাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব প্ৰতিটো লেনদেনৰ পৰা এসপেক্ট কিটা উলিয়াই লৈ হেতু কোনটো ক্যাটাগৰীৰ একাউণ্টত পৰিব যদি আমি ট্ৰেডিশনাল বা ইংলিশ এপ্ৰোচ বুলি ভাবো ইংলিশ এপ্ৰোচ মতে কৰিব যাও এতিয়া এটো পাৰ্সোনাল একাউণ্টত পৰিব নেকি নে ৰিয়েল একাউণ্টত পৰিব নে নমিনেল একাউণ্টত পৰিব এই কোনটো একাউণ্টৰ ভিতৰত পৰিব হেতু উলিয়াই লৈ আমি হেতু হেইমতে তাৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ নীতি নিয়মখিনি এপ্লাই কৰি আমি হেতু ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি হেতু নকৰি আমি মডাৰ্ন এপ্ৰোচত এপ্লাই কৰো তেতিয়া আমি আগতে কোৱাৰ দৰে প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচনৰ পৰা দুইটা এসপেক্ট আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ৰিসিভিং আৰু গিভিং এসপেক্ট দুইটা এসপেক্ট বিচাৰি উলিয়াই লৈ তাৰ পৰা আমি একাউণ্ট কোনটো হ'ব অৰ্থাৎ এসেটস হ'ব নে লাইবিলিটি হ'ব নে ক্যাপিটেল ৰেভিনিউ নে এক্সপেন্সেস একাউণ্টত পৰিব কোনটো একাউণ্টত পৰিব হেতু বিচাৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু বিচাৰি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ ৰুলটো এপ্লাই কৰি হিমতে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব
এইটো হৈছে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ প্ৰসেস পদ্ধতি তাৰ পিছত আমি সেইবোৰৰ পৰা লেজাৰ একাউণ্ট বনাব লাগিব লেজাৰ একাউণ্ট বনোৱাৰ পিছত আমি সেইখিনি বেলেন্সিং কৰিব লাগিব লেজাৰ একাউণ্টবোৰ তাৰ পিছত ট্ৰায়াল বেলেন্স বনাব লাগিব এই প্ৰসেছত আমি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এটা বেলেগ চেপ্টাৰ নেক্সট টপিকটো আলোচনা কৰোঁ আমি যে একাউণ্টিং ৰুল এই যে আমি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম এপ্লাই কৰিলে যে আমি কিছুমান হিচাপৰ কিছুমান নীতি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি ট্ৰানজেকশ্যনবোৰ জাৰ্নেল বুকত লিখিব লাগিব আমি তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ এটা একাউণ্টিং ৰুল আমি পিপিটিত দেখুওৱা হোৱা নাই যদিও ইয়াত আমি আলোচনা কৰোঁ যে যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল বা ইংলিছ এপ্ৰ'চ মতে আমি একাউণ্টটো তৈয়াৰ কৰিব যাওঁ একাউণ্টটো লিপিবদ্ধ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে একাউণ্টক আমি প্ৰধানতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিম এটা হৈছে আপোনাৰ পাৰ্চনেল একাউণ্ট ব্যক্তিগত হিচাপ আনটো হৈছে ৰিয়েল একাউণ্ট সম্পত্তি বিষয়ক হিচাপ আৰু আনটো হৈছে নমিনেল একাউণ্ট অৰ্থাৎ এক্সপেন্সেছ বা লছেছ হিচাপ পাৰ্চনেল একাউণ্টটো কি কয় আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ যে পাৰ্চনেল দ্য একাউণ্টছ অফ দ্য পাৰ্চনছ ৰিচিভিং দ্য বেনিফিট অৰ গিভাৰ অফ দ্য বেনিফিট ইজ আৰ ৰেকৰ্ডেড ৰিচিভিং মিনছ যিমানবোৰ ৰিচিভ কৰে সে ফৰ এক্সাম্পল পাৰ্চেজ গুডছ ফৰ ৰুপিজ 10,000 ইন কেছ আমি 10,000 টকাৰ আমি বস্তু কিনিলোঁ আমি কি পালোঁ উই হেভ ৰিচিভ গুডছ আমি বস্তু ৰিচিভ কৰিলোঁ আৰু তাৰ এগেইনষ্টত আমি কি দিলোঁ কেছ দিলোঁ গতিকে পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ আমি ৰিচিভ কৰিম ৰিচিভ গুডছ বস্তু ৰিচিভ কৰিলে কি হ'ব ৰিচিভাৰ অফ দ্য গুডছ ইজ ডেবিটেড অৰ্থাৎ আমি গুডছ ৰিচিভ কৰিছোঁ গুডছ একাউণ্টটো বা পাৰ্চেজ একাউণ্টটো ডেবিট হ'ব আৰু কি পে'মেণ্ট কৰিলোঁ কেছ পে'মেণ্ট কৰিলোঁ গতিকে কেছটো কি হ'ব কি গিভাৰ কি উই হেভ গিভেন কেছ চ' কেছ উইল বি ক্ৰেডিটেড অৰ্থাৎ ডেবিট দ্য ৰিচিভাৰ এণ্ড ক্ৰেডিট দ্য গিভাৰ ইট উইল বি দ্য ৰুল অফ পাৰ্চনেল একাউণ্ট এইটোৱে হৈছে পাৰ্চনেল একাউণ্টৰ ৰুল ৰিচিভ কৰিলে এইটো ডেবিট হ'ব আৰু পে'মেণ্ট কৰিলে এইটো ক্ৰেডিট হ'ব ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ ৰিয়েল একাউণ্টৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ নিয়মটো হৈছে ডেবিট হোৱাটছ কাম ইন এণ্ড ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট ডেবিট হৈছে হোৱাট কামছ ইন ক্ৰেডিট হোৱাট গোজ আউট অৰ্থাৎ ৰিয়েল একাউণ্টৰ সম্পত্তি বিষয়ক হিচাপৰ ডেবিট কৰাৰ ৰুলটো হৈছে যে যিটো আমি আমাৰ ব্যৱসায়লৈকে কামছ ইন ব্যৱসায়ত সোমাই আহিল যিটো বস্তু ব্যৱসায়ৰ ভিতৰলৈ আহিল সেইটো আমি ডেবিট কৰিম আৰু যিটো ব্যৱসায়খনৰ পৰা বাহিৰলৈ গ'ল তাক আমি কি কৰিম ক্ৰেডিট কৰিম অৰ্থাৎ ডেবিট হোৱাটছ কাম ইন হোৱাট কাম ইনছ অৰ্থাৎ যিটো বস্তু আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈকে সোমাই আহিব সেইটোক আমি ডেবিট কৰিম আৰু যিটো ব্যৱসায়ৰ পৰা ওলাই যাব that will be credited say purchase machinery for rupees 5,000 in cash 5,000 টকাৰে আমি এটা মেচিন কিনিলোঁ আমি কি পালোঁ what comes in মেচিন পালোঁ মেচিন আমাৰ ব্যৱসায়লৈকে সোমাই আহিলে what comes in machine comes in so machine will be debited মেচিনক আমি ডেবিট কৰিম and what goes out cash is also assets account machine also assets account what goes out cash goes out cash বাহিৰলৈ গুচি গ'ল নগদ টকা বাহিৰলৈ গুচি গ'ল এতিয়া cash goes out এতিয়া কেছটোক আমি কি কৰিম ক্ৰেডিট কৰিম এইটো হৈছে আমাৰ ৰিয়েল একাউণ্টৰ এক্সাম্পল আৰু হৈছে আমাৰ নমিনেল একাউণ্ট নামমাত্ৰ হিচাপত আমি এক্সপেন্সেছ এণ্ড লছেছ অৰ্থাৎ যিবোৰ আমাৰ খৰচ হয় বা লোকচান হয় আমি অলৰেডি এক্সাম্পল দিলোঁ যে পাৰ্চেজ একাউণ্ট চেলছ একাউণ্ট কমিশ্যন পেইড কমিশ্যন ৰিচিভ এইবোৰ হৈছে আমাৰ নমিনেল একাউণ্টৰ উদাহৰণ গতিকে নমিনেল একাউণ্টৰ একাউণ্টছবোৰ আমি কেনেদৰে কোনবোৰ একাউণ্টছ ডেবিট কৰিম আৰু কোনবোৰ একাউণ্টছ ক্ৰেডিট কৰিম সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে নমিনেল একাউণ্টৰ ডেবিট কৰা ৰুলটো হৈছে এক্সপেন্সেছ এণ্ড লছেছ আৰ ডেবিটেড যিমানবোৰ খৰচ হ'ব বা লোকচান হ'ব সেইবোৰ আমি কি কৰিম ডেবিট কৰিম আৰু ক্ৰেডিট কি কৰিম ইনকামছ এণ্ড গেইনছ যিমানখিনি টকা পাম বা আয় হ'ব গেইন কৰিম লাভ হ'ব বা যিমানখিনি উপাৰ্জন হ'ব আমাৰ সিমানখিনি কি কৰিম ক্ৰেডিট কৰিম অৰ্থাৎ এক্সপেন্সেছ একাউণ্টৰ ৰুলটো হৈছে
ডেবিট এণ্ড এক্সপেন্সেছ একাউণ্টৰ ৰুলটো হৈছে ডেবিট এক্সপেন্সেছ এণ্ড লছেছ, যিমানখিনি খৰচ হ'ব বা লোকচান হ'ব তাক ডেবিট কৰিম, আৰু যিমানখিনি আয় হ'ব বা ইনকাম হ'ব বা গেইন কৰিম, লাভ কৰিম, সেইবোৰক কি কৰিম? ক্ৰেডিট কৰিম। এক্সাম্পল, চেলেৰী পেইড ইন কেছ। চেলেৰী একাউণ্ট হৈছে এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট, কেছটো হৈছে এছেটছ একাউণ্ট। গতিকে চেলেৰী পেইড, চেলেৰী মিনছ এক্সপেন্সেছ ইনকাৰ্ড, গতিকে চেলেৰী একাউণ্ট ডেবিট হ'ব, এক্সপেন্সেছ হ'ল নহয়, দৰমহা দিলোঁ, দৰমহা দিয়াৰ ফলত আমাৰ খৰচ হ'ল, গতিকে চেলেৰী একাউণ্ট কি হ'ব? ডেবিট হ'ব। যেনে ৰেণ্ট ৰিচিভড, ৰেণ্ট ভাড়া পাইছোঁ, আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ, পাইছোঁ, আমাৰ ইনকাম হৈছে, গতিকে ইনকাম হৈছে, ৰেণ্টটো কি একাউণ্ট? এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট, চৰি নমিনেল একাউণ্ট। গতিকে ৰেণ্টটো নমিনেল একাউণ্ট, নামমাত্ৰ হিচাপ, ৰেণ্ট পালোঁ, ইনকাম হ'ল, ৰেণ্টটো ইনকাম হ'ল, গতিকে ৰেণ্ট একাউণ্ট কি হ'ব? আমাৰ ক্ৰেডিট হ'ব, অৰ্থাৎ কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু ৰেণ্ট একাউণ্ট হ'ব। অৰ্থাৎ আমি একাউণ্টটোৰ পৰা আমাৰ ইনকামত পঢ়ে নে এক্সপেন্সেছত পৰিব, সেইটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। যেনে অলপ আগতে দিয়া উদাহৰণটোত ৰেণ্ট ৰিচিভ, ভাড়া পাইছোঁ, আয় হৈছে, আয় হ'লে এইটো ক্ৰেডিট হ'ব, ৰেণ্টটো ক্ৰেডিট হ'ব। তাৰ আগতে দিয়া এক্সাম্পলটো আছিলে চেলেৰী পেইড, দৰমহা প্ৰদান কৰিছোঁ, দৰমহাটো আমাৰ খৰচ হিচাপ, গতিকে খৰচ হ'ল, সেইকাৰণে সেইটো কি হ'ব? ডেবিট হ'ব। অৰ্থাৎ চেলেৰী পেইড, চেলেৰী একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট। আৰু ৰেণ্ট ৰিচিভ, ৰেণ্টটো ৰেভিনিউ একাউণ্ট, ৰেণ্ট পাইছোঁ, ইনকাম হৈছে, এতিয়া ৰেণ্টটো ডেবিট হ'ব, আৰু কেছ গোজ আউট, অৰ্থাৎ কেছটো এছেটছ হ'ব, এইটো ক্ৰেডিট হ'ব। গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ডেবিট ক্ৰেডিট কৰাৰ ৰুল, আমাৰ এইটো আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ বা ইংলিছ এপ্ৰ'চ মতে। আৰু আমাৰ মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ মতে বা আমেৰিকান এপ্ৰ'চ মতে একাউণ্টছকেইটাক 5টা ভাগত ভগোৱা হৈছিলে। কি কি একাউণ্ট আছিলে? এছেটছ, লাইবিলিটি, কেপিটেল, ৰেভিনিউ আৰু এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট আছিলে। গতিকে এই একাউণ্টকেইটাৰো কিছুমান ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ কিছুমান ৰুল আছে। সেই ৰুলকেইটা হ'ল যে এছেটছ একাউণ্ট তো ৰুল হৈছে ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজৰ ওপৰত বেছ কৰি মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চত একাউণ্টছৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ ৰুলখিনি ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ ৰুলখিনি বনাইছে। অৰ্থাৎ সম্পত্তি বিষয়ক হিচাপত এছেটছ একাউণ্টত ইনক্ৰিজ দ্য এছেটছ ডেবিট, যদি সম্পত্তি বাঢ়ি যায়, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত যদি সম্পত্তি বাঢ়ি যায় তেতিয়া তাক ডেবিট কৰা হ'ব, আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত যদি সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কমি যায়, ডিক্ৰিজ দ্য এছেটছ, তাক ক্ৰেডিট কৰা হ'ব। ইনক্ৰিজ দ্য এছেটছ ডেবিটেড এণ্ড ডিক্ৰিজ দ্য এছেটছ ক্ৰেডিটেড। সে ফৰ এক্সাম্পল, purchase a land by rupees 50,000. Purchase a plot of land by rupees 50,000. 50,000 টকাৰে অলপ মাটি কিনিছে, এটা মাটিৰ প্লট কিনিছে। চ' ইয়াত একাউণ্ট, দুটা একাউণ্ট আছে। সেই একাউণ্ট দুটা কি হ'ল? এটা লেণ্ড একাউণ্ট আৰু এটা কেছ একাউণ্ট। কেছ গ'ল, হাউ মাছ কেছ গোজ আউট? 50,000. কেছ গোজ আউট 50,000 এণ্ড লেণ্ড পাৰ্চেজ, লেণ্ড কামছ ইন, লেণ্ড ৰিচিভ। অৰ্থাৎ কি ইনক্ৰিজ হ'ল ব্যৱসায়খনত? লেণ্ড বাঢ়ি গ'ল, লেণ্ড ইনক্ৰিজ হ'ল। গতিকে ইনক্ৰিজ লেণ্ড, অৰ্থাৎ এছেটছ ইনক্ৰিজ, লেণ্ড ইনক্ৰিজ, ইট উইল বি ডেবিটেড, ইয়াক ডেবিট কৰা হ'ব। মাটি বাঢ়ি গ'ল ব্যৱসায়খনত, গতিকে লেণ্ড একাউণ্টটো ডেবিট হ'ব। আৰু কেছ কমি গ'ল, 50,000 টকা প্ৰদান দিলোঁ নহয়, গতিকে কেছ কমি গ'ল, কেছটো কি হ'ব? ক্ৰেডিট হ'ব। অৰ্থাৎ লেণ্ড একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট হ'ব। এইটো হৈছে এছেটছ একাউণ্টৰ ডেবিটৰ ৰুল বা ক্ৰেডিট কৰাৰ ৰুল। নেক্সট, লাইবিলিটি একাউণ্ট। লাইবিলিটি একাউণ্টৰ ৰুল হৈছে ইনক্ৰিজ দ্য লাইবিলিটি ক্ৰেডিটেড। যদি লাইবিলিটি বাঢ়ি যায় তাক ক্ৰেডিট কৰা হ'ব, আৰু ডিক্ৰিজ দ্য লাইবিলিটি ডেবিটেড। যদি লাইবিলিটি কমি আহে তেতিয়া তাক কি কৰা হ'ব? ডেবিট কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ বেংক লোন টেকেন ফৰ rupees 1 lakh. Rupees 1 lakh taken received from the bank as loan. 1 লাখ টকা বেংকৰ পৰা লোন লোৱা হ'ল। কি কি একাউণ্ট হ'ল? এটা কেছ পালোঁ, কেছ ৰিচিভ, কেছ একাউণ্টটো এছেটছ একাউণ্ট, আৰু বেংক লোন একাউণ্টটো লাইবিলিটি একাউণ্ট। বেংক লোন
1 লাখ টকা বেংক লোন লোৱাৰ ফলত লাইবিলিটি বাঢ়িলে নে কমিলে আমাৰ ব্যৱসায়খনৰ লাইবিলিটি বাঢ়ি গ'ল 1 লাখ টকাৰ লাইবিলিটি বাঢ়ি গ'ল অৰ্থাৎ ইনক্ৰিজ লাইবিলিটি কি কৰিম আমি ক্ৰেডিট কৰিম আৰু তাৰ এগেইনষ্টত কি পালো আমি কেছ পালো কিমান 1 লাখ নগদ টকা বাঢ়ি গ'ল কেছ 1 লাখ টকা বাঢ়ি গ'ল ইনক্ৰিজ কেছ ইনক্ৰিজ এছেটছ ডেবিট অৰ্থাৎ কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক লোন একাউণ্ট টু লাইবিলিটি একাউণ্ট গতিকে লাইবিলিটি বাঢ়ি গ'ল ক্ৰেডিট হ'ব এইটো হৈছে লাইবিলিটি একাউণ্টৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ নিয়ম ঠিক তেনেদৰে কেপিটেল একাউণ্টৰ ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ৰুলটো হৈছে কেপিটেল একাউণ্টৰ ইনক্ৰিজ কেপিটেল ক্ৰেডিট ডিক্ৰিজ কেপিটেল ডেবিট ইয়াতো যদি মূলধনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া তাক ক্ৰেডিট কৰা হ'ব আৰু যদি মূলধনৰ পৰিমাণটো কমি যায় তেতিয়া তাক ডেবিট কৰা হ'ব ফৰ এক্সাম্পল ইন্ট্ৰডিউচ rupees 1 lakhs as capital by the owner ওনাৰে 1 লাখ টকা ব্যৱসায়ত প্ৰয়োগ কৰিছে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ইউজ কৰিছে অৰ্থাৎ ব্যৱসায়খনে কি পালে ইন্ট্ৰডিউচ rupees 1 lakhs by the owner in the business ব্যৱসায়খনে কি পালে কেছ পালে 1 লাখ rupees কেছ পালে তাৰ পৰা পালে অনাৰৰ পৰা পালে সেইকাৰণে ইট ইজ এ কেপিটেল গতিকে এটা কেছ একাউণ্ট হ'ব আৰু কি হিচাপত পালে অনাৰৰ পৰা পালে কাৰণে ইট ইজ এ কেপিটেল মালিকৰ পৰা 1 লাখ টকা পালে কাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব কেপিটেল বুলি কোৱা হ'ব আৰু যে 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছে হেতু পাইছে হেতু ব্যৱসায়খনে পাইছে 1 লাখ টকা কেছ পাইছে গতিকে দুটা একাউণ্ট হ'ব ইয়াত এটা কেছ একাউণ্ট হ'ব আৰু এটা কেপিটেল একাউণ্ট হ'ব গতিকে কেছটো ব্যৱসায়ত বাঢ়িল এটা হ'ব তোমাৰ কেছ একাউণ্ট ডেবিট আৰু কি হিচাপে পালে কেছটো কেপিটেল হিচাপে পালে কিয় কেপিটেল বিকজ ইট ইজ ৰিচিভ ফ্ৰম অনাৰ কাৰণ এইটো অনাৰৰ পৰা পোৱা হৈছে মালিকৰ পৰা হৈছে সো ইট ইজ কেপিটেল একাউণ্ট উইল বি ক্ৰেডিটেড the cash account debit to capital account অর্থাৎ ক্যাপিটাল বাড়ি গলে কি হবে ক্রেডিট হবে ঠিক তেনেদৰে যদি ক্যাপিটালটো কমি যায় withdrawn cash from the business by the owner for rupees 5000 টকাৰ cash মালিকে ব্যৱসায়খনৰ পৰা উঠাই ললে ব্যৱসায়ৰ পৰা কি গল cash goes out cash কমি গল আৰু কোনে ললে অনাৰে ললে এক ড্ৰয়িং বুলি কোৱা হ'ব ক্যাপিটালৰ অপোজিটটো কি হ'ব ড্ৰয়িং যদি ক্যাপিটাল বাঢ়ি যায় তা ক্যাপিটাল হ'ব ব্যৱসায়খনৰ আৰু যদি ক্যাপিটাল কমি যায় তা ড্ৰয়িংছ বুলি কোৱা হ'ব সো ক্যাপিটাল বাঢ়ি গলে কি হ'ব কমি গলে ডেবিট হ'ব সো ড্ৰয়িংছ একাউণ্ট ডেবিট আৰু ক্যাশ টু এসেটস একাউণ্ট ক্যাশ টু কমি গল ক্ৰেডিট হ'ব গতিকে ড্ৰয়িংছ একাউণ্ট ডেবিট টু ক্যাশ একাউণ্ট অৰ্থাৎ ক্যাপিটালৰ অপোজিটটো ড্ৰয়িংছ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ক্যাপিটাল ব্যৱসায়খনত যদি মালিকে মূলধন বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া ক্যাপিটাল বাঢ়ি যাব এটো ক্যাপিটাল হ'ব আৰু যদি মালিকে অনাৰে ব্যৱসায়খনৰ পৰা যদি মূলধন লৈ যায় ঘৰলৈকে টকা লৈ যায় ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তাক ড্ৰয়িংছ বুলি কোৱা হ'ব ড্ৰয়িংছ একাউণ্ট উইল বি ডেবিটেড তাৰ নেক্সট একাউণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ৰেভিনিউ একাউণ্ট হৈছে যিবোৰ ইনকাম বা আয় এটা ৰেগুলাৰ চৰ্চৰ পৰা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে ৰেগুলাৰলি পায় তাক ৰেভিনিউ একাউণ্ট বুলি কোৱা হ'ব গতিকে ৰেভিনিউ একাউণ্টৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ ৰুলটো হৈছে ইনক্ৰিজ ৰেভিনিউ ক্ৰেডিটেড ডিক্ৰিজ ৰেভিনিউ ডেবিটেড অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ যদি বাঢ়ি যায় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনত তাক ক্ৰেডিট কৰা হ'ব আৰু যদি ৰেভিনিউ কমি যায় তাক কি কৰা হ'ব ডেবিট কৰা হ'ব যেনে salary paid for the month of August rupees 10,000 আগষ্ট মাহৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ল 10,000 টকা আমাৰ ব্যৱসায়খনৰ পৰা কেছ গ'ল কিয় গ'ল স্যালাৰি বাবদ গ'ল গতিকে দুটা একাউণ্ট হ'ব এটা স্যালাৰি একাউণ্ট আৰু এটা কেছ একাউণ্ট হ'ব স্যালাৰি একাউণ্টটো কি একাউণ্ট সৰি ইট ইজ এক্সপেন্সেস একাউণ্ট স্যালাৰি কিন্তু যদি আমি কম ৰেন্ট ৰিচিভ for the month of August rupees 10,000 যদি আমি ৰেন্ট পালে হেতু আমাৰ ৰেভিনিউ হ'ব গতিকে এটা ৰেন্ট একাউণ্ট হ'ব আৰু এটা কেছ একাউণ্ট হ'ব এটা ৰেন্ট একাউণ্ট টু ৰেভিনিউ একাউণ্ট ৰেন্ট ৰিচিভড ভাড়া বাঢ়ি গ'ল এইটো ক্ৰেডিট হ'ব আৰু কেছ টু ডেবিট হ'ব অৰ্থাৎ কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু ৰেন্ট একাউণ্ট হ'ব অলপ আগতে দিয়া উদাহৰণটো যেটো আমাৰ স্যালাৰি একাউণ্ট ইজ এন এক্সপেন্সিভ একাউণ্ট গতিকে এক্সপেন্সেস একাউণ্টৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট কৰাৰ ৰুলটো হৈছে ইনক্ৰিজ দ্য এক্সপেন্সেস ডেবিটেড এণ্ড ডিক্ৰিজ দ্য এক্সপেন্সেস ক্ৰেডিটেড অৰ্থাৎ স্যালাৰি পেইড for rupees 10,000
অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ কাৰণে আমি 10,000 টকা দৰমহা দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰমহাৰ বাবদ খৰচ হ'ল, 10,000 টকা ওলাই গ'ল, এক্সপেন্সেছ ইনক্ৰিজ হ'ল, তেতিয়া এক্সপেন্সেছটো কি হ'ব আমাৰ ডেবিট হ'ব, আৰু যিটো কেছ গ'ল, কেছটো ক্ৰেডিট হ'ব, চেলেৰী একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট। গতিকে আজি আমি এই দ্বিতীয় ক্লাছটোত, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোৰ যিটো একাউণ্টিং প্ৰচেছ বা একাউণ্টিং প্ৰচেছ এণ্ড ৰুল যিটো আছিলে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং আজিৰ ক্লাছটোত আমি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ একাউণ্টিং প্ৰচেছ কি, অৰ্থাৎ হিচাপৰ পদ্ধতি বুলি ক'লে কি বুজা যায়, সেইখিনি আমি ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। তাত প্ৰধানতঃ আমি প্ৰথমতে আমি ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কথা ক'লোঁ, তাৰপিছত আমি সেইবোৰ জাৰ্নেলাইজিং কৰাৰ কথা ক'লোঁ, লেজাৰ বস্টিং কৰাৰ কথা ক'লোঁ, লেজাৰবোৰ বেলেঞ্চিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনাব লাগিব, ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনাই আমি সেইবোৰৰ পৰা ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ বনাব লাগিব, আৰু ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা আমি ৰিজাল্ট উলিয়াব লাগিব, অৰ্থাৎ আমি সেইবোৰ এনালাইচিছ কৰিব লাগিব বা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগিব। ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰৰ পৰা আমি গম পাম তাৰ লিকুইডিটি পজিশ্যন কেনেকুৱা, অৰ্থাৎ নগদ টকাৰ পজিশ্যনটো কেনেকুৱা, বা আৰ্থিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ, অৰ্থাৎ কিমান এছেটছ আছে, কিমান লাইবিলিটি আছে, বা কিমান মূলধন আছে, বা কেনেকুৱা হ'ল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ফলাফল কি, লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল, বা লাভ হ'ল যদি কি কাৰণত লাভ হ'ল, বা আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল, যদি লাভ হৈছে কিয় লাভ হৈছে, যোৱা বছৰ যে লাভ হোৱা নাছিলে এইবাৰ কিয় লাভ হ'ল, আমি এই কাৰণবোৰ আমি পঢ়িয়াই চাব পাৰিম, উলিয়াই ল'ব পাৰিম, আৰু এইবোৰ উলিয়াই লৈ আমি মেনেজমেণ্টক আমি ছাবমিট কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি একাউণ্টিং প্ৰচেছৰ বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ একাউণ্টিং চাইকুল, অৰ্থাৎ একাউণ্টিংটোক এটা চাৰ্কুল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এটা চাইকুল বুলি ক'ব পাৰোঁ। কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইট ইজ এ অনগয়িং প্ৰচেছ মানে যে প্ৰথমতে এভৰি ডে প্ৰতিদিনেই আমাৰ লেনদেন হ'ব, ট্ৰেনজেকশ্যন হ'ব ব্যৱসায়খনত। সেই ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি জাৰ্নেলাইজিং কৰিব লাগিব, জাৰ্নেলাইজিং কৰাৰ পিছত সেইবোৰ লেজাৰ বস্টিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি লেজাৰ বেলেঞ্চিং কৰিব লাগিব, ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনাব লাগিব, প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট বনাব লাগিব, বেলেঞ্চ শ্বীট বনাব লাগিব। এইটো ইয়াৰ বাই ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই এক্টিভিটিখিনি হৈয়েই থাকিব। এবছৰৰ কামখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰ আকৌ সেইখিনি চেম কাম আৰম্ভ হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াক আমি একাউণ্টিং চাইকুল বুলি কৈছোঁ। এইটো আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ আজি ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিছোঁ আমি টাইপছ অফ একাউণ্টছক যে আমাৰ দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ বা ইংলিছ এপ্ৰ'চ আৰু মডাৰ্ণ বা আমেৰিকান এপ্ৰ'চ যে আমি দুটা এপ্ৰ'চত আমি ভগাইছিলোঁ, সেইটো কথা আমি ক'লোঁ যে ট্ৰেডিশ্যনেল বা ইংলিছ এপ্ৰ'চ মতে যে একাউণ্টছক আমি দুটা ভাগত ভগাইছিলোঁ, পাৰ্চনেল ইম্পাৰ্চনেল, পাৰ্চনেলক আকৌ নেচাৰেল আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, বা ইম্পাৰ্চনেলক ৰিয়েল আৰু নমিনেল। এইখিনি কথা আমি আজি ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ, উইথ এক্সাম্পল, উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি মডাৰ্ণ বা আমেৰিকান এপ্ৰ'চতো যে একাউণ্টছক যে আমি 5টা ভাগত ভগালোঁ, সেই 5টা ভাগত কি কি পঢ়িব সেইখিনি কথা ক'লোঁ, তাৰ উদাহৰণ দিলোঁ। অৰ্থাৎ মডাৰ্ণ বা ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চত আমাৰ কি কি আছিলে, একাউণ্টকেইটা 5টা আছিলে, এছেটছ, লাইবিলিটি, কেপিটেল, ৰেভিনিউ এণ্ড এক্সপেন্সেছ আছিলে। এক্সাম্পলবোৰো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এছেটছ একাউণ্ট কি কি আছিলে, যে লেণ্ড, বিল্ডিং, প্লেণ্ট, মেচিনাৰী, ফাৰ্নিচাৰ, গুডউইল, cash in hand, cash at bank, debtors, bills receivable. These are the examples of assets account. Next, liability account. Liability borrow, which is due to others. যিবোৰ আমি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনে দিব আছোঁ বেলেগক, অন্যক যিমানখিনি দিব আছে এইবোৰ লাইবিলিটি পৰিব। যেনে বেংক লোন, বেংকৰ পৰা লোন লৈছোঁ। চান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ, বস্তু বাকীত কিনি আনিছোঁ, টকা দিবলৈ আছোঁ। ছাপ্লায়াৰবোৰ, বিলছ পেয়েবল, বিল দিব আছোঁ। আউটষ্টেণ্ডিং ৱেজেছ, আমাৰ ইয়াত এমপ্লয়ীয়ে কাম কৰিছে, তেওঁলোকক আমি দৰমহা দিব পৰা নাই, দৰমহা দিব আছোঁ। আউটষ্টেণ্ডিং চেলেৰী, লেবাৰে কাম কৰিছে, ৱেজেছ দিব আছোঁ, আউটষ্টেণ্ডিং ৱেজেছ, এইবোৰক আমি লাইবিলিটি বুলি কওঁ। কেপিটেল আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। মূলধন হিচাপ কাক কয়, যে অনাৰে, মালিকে যিখিনি টকা ব্যৱসায়লৈকে আনিব, মালিকে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যিখিনি টকা বা বয় বস্তু, গুডছ হ'লেও হ'ব,
অকল টকা পইচা আনি ব্যৱসায়ত খটালে যে অকল সেইখিনি কেপিটেল হ'ব এইটো নহয় যদি তেওঁ ঘৰৰ পৰা কিবা তেওঁৰ এছেটছ আছে এই এছেটছখিনি আনিও ব্যৱসায়ত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইখিনিকো আমি কেপিটেল বুলি কওঁ মূলধন বুলি কওঁ তাৰপিছত নমিনেল একাউণ্ট ৰেভিনিউ একাউণ্ট কাক ক'ম যে যিখিনিত আমাৰ আয় সম্পৰ্কীয় ইনকাম যিখিনি ৰেগুলাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা ৰেগুলাৰলি ইনকাম হয় পাওঁ আমি ডে টু ডে এক্টিভিটিৰ পৰা যিখিনি টকা আমি পাই থাকোঁ সেইখিনিক আমাৰ ৰেভিনিউ বুলি ক'ব যেনে এক্সাম্পল কি চেলছ একাউণ্টটো ৰেভিনিউ একাউণ্টৰ এটা এক্সাম্পল ৰেণ্ট ৰিচিভ কমিশ্যন ৰিচিভ ৰেভিনিউ একাউণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভড ৰেভিনিউ একাউণ্ট নেক্সট এক্সপেন্সেছ একাউণ্ট খৰচ ৰিলেটেড যিমানখিনি খৰচ হ'ব ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যেনে চেলেৰি পেইড ৱেজেছ পেইড কমিশ্যন পেইড কেৰিয়েজ আউটৱাৰ্ড যিমান এক্সপেন্সেছ হয় এডভাৰটাইজমেণ্ট দিজ আৰ অল এক্সপেন্সেছ এইবোৰ আমি এক্সপেন্সেছ একাউণ্টত পৰিব যে এইখিনিৰ বিষয়ে আমি আজি বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি একাউণ্টৰ ভাগকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ এক্সাম্পলবোৰ দিছোঁ তাৰপিছত আমি একাউণ্ট কি হোৱাট ইজ এন একাউণ্টৰ ফৰ্মেটটো কেনেকুৱা আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ ডেবিট নে ক্ৰেডিট গতিকে আজি আমি এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নমস্কাৰ হ'ব ন